Hi everyone, good evening. How you all doing? Good evening. I hope you all join in. It's 10 o'clock, so we will get started very soon as more and more students join in. And we've got some different things to discuss today. So I'm hoping that a lot of more people or students would join today's session. Yes, thank you so much for those who are joining in. Please, on the chat, please write your name and or just say hi. I'll get to know your name. Thank you. I can see almost 7 or 8 people. Hi Shilpa, good evening. Hi Taufik. Hi Shujan Maiti. Very good. Someone from this batch could drop a message as well. Hi Dibrendu. Good evening. কেমন আছো তোমরা সবাই কি করছো Okay, good to see 8 people almost. Sorry, 8 people almost. Fantastic. Mehrab, Chandon, very nice. Jaldi jaldi join karo now. IASD করছে জীবন কেটে বেকারত্বের জ্বালা চাকরি জীবনের কাটতে রিবন চলে এসো Good এই evening. বেলা চলে এসো এই বেলা Especially good to hear from you. দিনকাল Just give us একদম a few ভালো minutes for না the rest of the people to join চাকরি in and then we আজ will start. খুঁজি রে Just give me 1 or 2 minutes for the students. All of them to join in. প্লেসমেন্টের দায়ভার আমরা Hi, তাই Mike. করছি Good evening. How শেয়ার are you doing? Hello, Zidan. IASDর হাত ধরে That's হবে তোমার প্রথম রিক্রুট তাই সব টেনশন যাও ভুলে জীবন এবার হবে রিবুট Let's give a few minutes for the IASD rest of the people to করছে join in জীবন and then we will কেটে start. বেকারত্বের জ্বালা So good to see Jayashri, চাকরি Mayuri, জীবনের the কাটতে new রিবন people. I'm very happy to see চলে the new people. এসো এই বেলা চলে এসো এই বেলা Jayashri, Mayuri, if you're not familiar, this music is actually Bengali টেকনোলজি ভয় পাও and it is বুঝি a singing song হবে of our. এবার সোজা যাবে কোথা Yes, খুঁজছো Chandan, বুঝি we can do এসো your এখানে presentation. শেষ হবে তোমার খোঁজা Hey, Shamprita, good to see you. Hello, করছে Shayan. জীবন কেটে We will বেকারত্বের discuss জ্বালা about Accenture today. We চাকরি will discuss জীবনের about কাটতে Cognizant today. জীবন And চলে then, of এসো course, we এই are also বেলা going to discuss some চলে এসো presentation এই topics, বেলা plan for certification ceremony, and a few other things. So let's give maybe a জব minute more গ্যারান্টি for the সার্টিফিকেট rest of the সবই people to চাও join in. বুঝি ভুলে টেনশনের Hi, বোঝা as you join in, please say hi on the chat. I know you IASD join in. ঠিকানা তবে Mark your এখানেই participation শেষ as well. পথ খোঁজা Thank you, Shilpa. IASD Thank you for putting that করছে message. জীবন কেটে বেকারত্বের জ্বালা চাকরি Excellent. I can see more জীবনের and more people কাটতে joining জীবন in. Thank you so much চলে for. এসো এই বেলা I know it's late in the evening, but চলে এসো thank you for being এই consistent বেলা and joining me on this live. চলে এসো এই বেলা চলে এসো এই বেলা Hi, Shahid. Good evening. Good to hear from you. Excellent. All right. More and more students are joining in. I will also set up my system so that they are in play. Give me a second. I'm so happy to see the some of the batch 2 students joining in. Good. The more you participate, I mean, there's a not a lot of expectation, right? The more you participate, maybe first day you will not understand so much, but as time progresses, all of this will eventually help you. Ask any of the students. यहाँ पे जितने भी students हैं, all those who are students here, right? When they had their first class, for some of them it would have been a bouncer. It went over above their head. But for those who stuck by, right? Let's say Kushal Maiti, Shayan Maji. These are the people who joined in late. Wasim, now I can't say he joined in late, but there was a time, yeah, he joined the class almost 15 days later. But look at his understanding of subject, even to some extent, Oyan Patro. Hi, Divya Ranjan. I was just thinking about you. So you can see with time how
people's knowledge level goes up. So all you have to do, maybe in the first class you will not understand everything, maybe in the second class you will understand 10%, third class 20%, fourth class 50%, and then suddenly by the fifth class you can then correlate and think, oh, okay, that's what his sir was saying in the first class, right? So it happens, it automatically happens. You have to give it time. Hi Rudra, hi Ayon, hi Shahid. Good to see all of you joining. I am going to do one more thing, which is I will set up my laptop as well. And then we will discuss a lot of things today. Today, we are going to discuss about Accenture. We are going to discuss about, hang on, we will discuss about Cognizant job, which came out yesterday. I don't know how many of you have applied. So we will look at that. And we will take presentation from Chandan, Shilpa, and others. Jadid Raja presentation. I would request all of you to give the presentation. Irrespective of what's your degree of preparation, that's not very important. The important thing is that you get rid of your nervousness, right? आपको जहन में होता है ना nervousness. You feel that you're not confident. I want that confidence. Presentation is all about confidence, articulation, and substance, right? Ab, there is no end to perfection, right? You can go on making it perfect, 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 but then it would have never started. मुझे ही देख लो, जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तब मुझे कुछ भी नहीं पता था, अभी भी कुछ नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है, right? But if I thought that let me start when I'm like perfect, right? Um, maybe I would have done the same thing after 5 years, right? Don't wait for tomorrow. कल का काम आज करे, आज का काम अभी. So you have to start as early as possible. Yes, Tawfiq. Hi, Wasim. Hey, thank you so much. I am just configuring my laptop. Now I'm so used to touchscreen. My laptop is touchscreen that sometimes I tend to forget when I'm using any other device that is not touchscreen. So yes, wonderful. I can see almost 22 people. And I'll request all of you, please go ahead and like this video. If possible, just press that share button and put it on your WhatsApp group, WhatsApp status, right? It's a small thing you can do for helping me proceed ahead. Okay, all right. So Tawfiq has great news. So we have to listen to Tawfiq's news today, maybe first. Tawfiq, what's the great news? You have to tell me about it. Okay, lots of people saying that we will give presentation. That is also fantastic. I want to discuss Accenture, Cognizant, certificate ceremony, take presentations. Who wants to start first? Tawfiq, you have something to mention? Do you want to come on camera and mention? Jayashri, Jagdish, um, Mayuri, just hang in there for a while. We will get started. But yeah, let's listen to some great news that Tawfiq said he's got some great news. Hi, Amit. Hey, Wasim. Good. While Tawfiq joins in, right? Ah, okay. That the news? Perfect. So one quick thing, right? So all of you should know that we now have an Instagram page. We now have a LinkedIn page. Our LinkedIn page is probably education page. Tawfiq and Maz will tell more about it. And that is a page now which you can tag. So whenever you get your certificate or even now, go into your LinkedIn profile and then tag ISD, tag Institute of Advanced Skill Development, right? So that's one. Second, as soon as you finish your presentation, upload the presentation, tag ISD. This will make your profile more authentic, right? Okay. 19 people have liked the video. I would request the rest of you to do it as well. But let's get started for today. Does Tawfiq or Maz wants to come and talk about the LinkedIn platform? Okay, if anybody wants to come, you are free. আমি একটুখানি আজ ইংরেজিতেও বলছি because I know that Jayashri is from AP, right? I'm not sure if she will be able to connect in Hindi. So I'm going to do a little bit of mix. I will speak sometimes in Bengali, sometimes in Hindi, sometimes in English. Don't get frustrated. I want to cater to all of you. For me, all students are equal. So I want to give my best to everybody.
In case you feel that no sir, I'm not able to follow or I'm not able to understand, please write on the chat. I'm very happy to help. Okay, let's start. Okay, first thing I want to discuss is Accenture's job, right? So first of all, let's see who has done well. Shayan Ghosh, he has exceeded all my expectations, right? And this is what I want each of you to do. He started the course on 21st December. He was the first person to start applying, and he's the first person to get an interview call, right? Massive, massive success, right? Interview call does not mean selection, but interview call at least means that if I apply, the other person is saying, I like your CV, please come and interview with me, right? That is great. That proves a lot of things. Number one, if you make an attempt, you will get job calls. Number two, the CV that I taught you how to make, that CV really works. So if you put that CV, you will get a call for interview, right? um, so these are the good things. So Accenture, Shayan Ghosh has already got the interview call. Okay, Shujan Maiti has got the call. So Jara Jara already, if you've got received the Accenture interview call, please join the link. Let's talk about it. That's important. Chandan, please join. There are 6 people who can join this meeting. So I mean, in this class, come over. Let's discuss Accenture a lot. Right? See, why do we study for pharmacovigilance? Why not some other? Because we are looking for a good job prospect. We are looking for a good growth prospect, and Accenture is one of the finest companies, right? It's got so many people. I think 3 lakh people now work, out of which 1,75,000 is Indians, and it's a fantastic company. Here Accenture has got multiple offices. Recently my wife was just mentioning that there are some openings in Accenture in pharmacovigilance here as well in UK. So Accenture is a fantastic company. You should make the 100% use of it and try to get a job here, right? I've given the link. Try joining that link and let's discuss about how to get that Accenture call and what's the steps to follow. Okay, so whoever wants to come, quickly join the link. Let's discuss. All right, I can see Shujan Maiti. Right, excellent. Shujan, can you tell me Hello, about sir. your process? What happened? It will be conduct in offline. Uh, ব্যাঙ্গালুরুতে কন্ডাক্ট হবে আর ওটা কালকে আছে 13ই ফেব্রুয়ারি 9টার সময়। That's okay. So essentially, this will probably not work out for you. But tell us the process. What did you do? Where did you apply? How did you apply? How did you get the interview call? স্যার ফার্স্টলি আই হ্যাভ আমি আপনার কাছ থেকে ইনফরমেশনটা পেয়েছিলাম আপনার ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেই। তো एक तो সেইখান इंग्लिश থেকে আমি में সেইখান থেকে আপনার if you can mention a bit in English, so let's say Jagdish, Jayashree, Mayuri, they will also be able to follow you. ওকে Whatever, whichever way you can speak. Firstly, I have got information from your WhatsApp channel. Then I Okay. have putting my form fill-ups and complete my form fill-ups and uh, attach my CV and other related documents. Then I Hmm. suddenly check my mail today and to check the interviews call. Hmm. So excellent. Today that interview is in Bangalore, so maybe you will not get a chance. But what you can do is reply back to the HR and say that I am based out of Calcutta. I am very willing to apply for this interview. Is it possible to conduct the first line online? And I'm very happy for the second round. I can come to Bangalore and give more formal interview. At least the basic interview. Would you be willing to, right? And attach your CV and send across because your CV is very good, right? So utilize that. Okay, they might say no. It happened to Niroj was told, sorry, we cannot recruit you for Accenture Mumbai, but we will give you the contact address of Accenture Kolkata HR. They will coordinate, and after 3 weeks he got a call. Okay, sometimes it can Okay, be 3 weeks, sometimes it could be 3 months, but at least you get the HR's phone number and you get a contact point in Kolkata, what is opening up, what is not. okay, Okay, sir. I will do what, this. tell me what else. नहीं सर और कोई बात नहीं है। देखिए, एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी,
कि आपने कौन सा पढ़ा, आपने पढ़ाई कर ली है, आपका पढ़ाई सॉलिड है, आपने क्विज वगैरह कर लिया है, प्रेजेंटेशन कर लिया है, कॉन्फिडेंस आ गया है, राइट? आपका सीवी अच्छा है इसीलिए आपको मिला है, अदरवाइज नॉट एवरीबडी गेट्स दैट, राइट? अब आपको इंटरव्यू कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको जैसे लाइक ये डे बिफोर यस्टरडे ओनली आई टोल्ड यू, राइट? फॉरगेट प्रेजेंटेशन नाउ, योर ओनली फोकस इज मॉक इंटरव्यू। ओके, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस। सुजन, शायद आप कल ये इस इंटरव्यू में ना जाओ, बट मान लो एक हफ्ता बाद कोई कंपनी आके बोलता है कैलकाटा में आ जाओ, कल आके इंटरव्यू दो, एंड लुक एट इट, आज शाम को भेजा है और बोल रहा है कल सुबह इंटरव्यू देना है। हाँ। मतलब प्रिपरेशन का कोई टाइम नहीं, प्रिपरेशन आज से अभी से कर लो, because when the actual interview will come they will not give you any time, they'll say come now let's take an interview, right? So you have to use this point of time, prepare questions. I have in one of my classes, this doubt clearing class number 3, I have given full length questions answer, right? You prepare the first version and come to me, say sir I want to give mock interview to you. Okay, Okay. you show the interest that like Chandan is telling me today. I don't know whether today is Chandan's date or not, but he is saying he wants to do a presentation. So like that, if each one of you come and say कि sir आज मुझे mock interview देना है, तो फिर क्या, first interview will not be good, okay? But if you give 5 interviews, 6 interviews, 7 interviews, your nervousness is zero, your confidence level is high, and your preparation is solid. So eventually, when you go to that final place, you will not be scared at all. You can give interview even in your sleep. Okay, sir. I will be prepared for this. Yes, please do. I will give you, I think you have that video already. There are 4 good questions. What is your strength? What is your weakness? Tell me about yourself, right? And I had given how to answer those questions. Start preparing this. And in my study material, by the way, in my study material, if you go right at the end, there are some questions which are specific to pharmacovigilance. Let me bring it up. Give me 1 second. Okay, can you see my screen? Yes, sir. Visual. Okay, from here you have functional question. Functional meaning that it is related to the subject, right? So pharmacovigilance is a function, and within that, these are the questions and answers, right? So somebody can ask you basic question: what is pharmacovigilance, right? What are the 4 minimum criteria for case creation? So this is basic question. Then someone can ask you what is an adverse drug reaction, and what is the difference between adverse drug reaction and adverse event? What is the difference between the two? Okay, what is signal detection? Can you describe the different phases of clinical trial, right? And I can correlate this, right? Where will you find the answer? If I just go back and go here, I have just taught batch 2 on Sunday this thing. Here is the answer, right? These are the different stages of clinical trial, right? And the Yes. overall stage of drug development. So in my study material, all the answers are there. You all have to do is that go to that and just study them step by step, right? What else? How do you categorize adverse drug reaction? Remember in our batch 1, class number 2, we had studied this: type A augmented, type B bizarre, type C chronic, type D delayed. So you have all those adverse drug reactions. What is risk management, right? How do you work with regulatory bodies? How do you ensure compliance? Answer is there. This one is not important. Yes, so you have these questions, and there are some more I'll tell you. Batch 1 should not have any problem to crack interview. All the questions are there. You only have to go back, look at the study material, rewatch my video, and you are 100% ready for interview. I'm just finding those questions. See, these are the 4 questions we discussed the other day. Tell me about yourself. Okay. How do you introduce yourself?
তুমি কি বাবার নাম, ঠাকুরদাদার নাম, কোন গ্রামে থাকো সেগুলো বলবে না। You will directly come to the topic. I study in this university. I'm doing my B.Pharm and I'm interested in pharmacovigilance. I have recently completed a course, or I've recently done a hospital training, or I've recently done a project, and directly jump into pharmacovigilance. Okay? Then what is Yes, your sir. strength? What is your weakness? Where do you see yourself 5 years from now? Right? Why should we hire you? All answers are here. If you at least minimum prepare this, then I will ask you more questions. But minimum, if you can prepare this, then at least you are 40% ahead of the game. আজকের ডেটে যেরকম সায়ন আর সুজন মাইতি একটু এগিয়ে আছে বাকিদের থেকে, কিভাবে? শুধু ইন্টারভিউ এর বাটনটা টিপে এবং অ্যাপ্লাই করে। সেরকম ভাবে আরেকটু এগিয়ে যদি যেতে চাও, তাহলে কি করতে হবে? এই বেসিক কোয়েশ্চেন্স গুলো, এগুলোতেই কি তোমার ইন্টারভিউ ক্লিয়ার হয়ে যাবে? নো, ইউ হ্যাভ টু ডু মোর, বাট at least this is the fundamental part you need to start with. Okay, Okay, sir. Okay, sir. all the best. Take 2 to 3 days. Sunday, try to give me a mock interview. Okay, sir. Okay, challenge yourself. Right, Sunday is too quick, I know, but challenge yourself that yes, I have to do it. Even if you get to 20%, you will know that you're better than if I told you come after 3 months. Then you would have never prepared. At least it is better than that. Yes, Right? sir. Yes, sir. Good, fantastic. You have any other question? Anything to ask me? No, sir. अभी तो कोई और क्वेश्चन नहीं है सर. ठीक है, So कोई बात I will be prepared for interviews. ठीक है, बिल्कुल And अच्छे से इंटरव्यू प्रिपेयर करो, आज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. Yeah, okay, very sir. good. All Thank right. you. Thanks. Bye. Cool. All right. Let's take a few of your chat questions. What are you all saying? Let's look into the chat. Congratulations. Congratulations. Fabulous. Yes, it is fabulous. Okay. Yes, Taufik, if you can just join me for 2 minutes on this platform, you can directly tell this communication, you can share with that our ISD page is finally open. So you can come and you can share your screen, you can show, right? We can do that very quickly. Mayuri has a question on risk management. Mayuri, class number 6 or 7, I will be kind of teaching risk management. It's slightly higher. It is actually chapter number 6 or 7. So don't worry about it. I will teach each of them one by one, so there will be no problem. Hi Chandan, video on করে নাও, presentation যদি দিতে চাও দিয়ে দিতে পারো. Hello, sir. Hi Chandan. Am I audible, sir? Yes, you're audible. হ্যাঁ স্যার, একটা রিকোয়েস্ট ছিল স্যার। অ্যাকচুয়ালি আমার নেটওয়ার্কের ইস্যু হচ্ছে, তো স্যার আপনাকে আমি পিপিটি পাঠিয়েছি হোয়াটসঅ্যাপে, আপনি যদি ডিসপ্লে করাতেন ওখান থেকে। Okay, 1 second, Chandan. Just give me 1 second. ওকে স্যার। Okay, do I also have Taufik? Chandan, can you give us 2 minutes? We will quickly discuss about LinkedIn and then we will start with your presentation. স্যার ওকে স্যার। All right, thank you. ওকে স্যার, ওকে স্যার। Right, hi Taufik. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening. How are you? এখন তো স্যার খুবই ভালো। মানে 2-3 দিন ধরে রিজেকশনের পরে হঠাৎ করে জাস্ট ক্লাসের আগে মানে মেসেজটা এলো। আমি ক্লাসের আগে ফটফট করে আপনাকে মেসেজ করছিলাম যে স্যার এসে গেছে, আপনি অ্যানাউন্স করেন। Very good. Very good. Okay, so let's learn from you. And if you could tell us in English or Hindi, whatever works best for you, how a student who is a part of IASD, how they can use ISD's brand to tag themselves and how they can post presentation or any other post. Can you show some examples? यस सर, हिंदी में ही बोलते हैं फिर। हाँ ठीक है, बताइए। एक्चुअली मैंने पहले अपने जो प्रोफाइल है, अपने प्रोफाइल में इस चीज को ऐड करके देखा, जब देखा कि हाँ लोगो शो हो रहा है, तभी हमने यहाँ पे अनाउंस किया है। हम स्क्रीन शेयर करके अपना प्रोफाइल दिखाते हैं तो बेटर समझ आएगा। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। हाँ
शेयर हो रहा है सर? हाँ, yes, students, can you all see? हाँ, it is visible now. Tawfiq, go ahead. Go ahead. Okay sir. Okay sir. So basically I'm as a member दिखाते हैं, जो नॉर्मल लोगों को दिखेगा. This is our official LinkedIn page. You can see here Mera is following and other ones also. So basically please go to it. Yeah. ठीक है, एक सेकंड, मैं थोड़ा ओवरले कर देता हूँ टॉपिक. यू जस्ट कीप चेंजिंग द स्क्रीन, आई विल एक्सप्लेन इट. वन सेकंड. एक्चुअली आपका वॉइस नहीं क्लियरली आ रहा है, सो इट इज बेटर इफ आई टेल. स्टूडेंट्स, all of you in today's day and time need to have a LinkedIn profile, because this is the best way to connect with industry, and this is the best way to be in touch with your seniors, your alumni, and to find a new job. The I easiest think way. I should. Other places, wherever you go, you will find scammers, right? Those who will ask you for 1500 rupees, 2000 rupees, 5000 rupees for interviews, right? We should not go through the scammers. What we should do, we should try and connect with people via LinkedIn. Now, first question is, how do you do LinkedIn? I have a full video on it. You can go ahead and watch. Or if you're part of batch 2, then I will in any case teach that to you in details. Just wait for a few weeks. That will come in the course, right? So we are in batch 2, we have just done 2 classes, right? So let's do another 10 classes. After that, we will pick up LinkedIn. Now, question is, let's say some of you like Mayuri, I know for sure Mayuri has already sent me a connection request. Mayuri has a LinkedIn profile, and this is how right now we are seeing Tawfiq's profile, but maybe we can see Mayuri's profile also like this. Okay. सर लोड हो गया Tawfiq, सर, अब दिखा दे सर. ठीक है, अब दिखाओ. Okay. So basically ये रहा नॉर्मल पेज, ठीक है. एज ए स्टूडेंट तो नॉर्मली जाते हैं. You can see in the education section I am going. देखिए एक चीज देखिए, कैलकाटा मेरा जो कॉलेज है उसका कोई लोगो शो नहीं कर रहा है, तो उन्होंने अपने आप को कराया. लेकिन फॉर्चुनेटली हम जो है ना, हम लोग वेरीफाइड हो चुके हैं. देखिए यहाँ पे आपको लोगो दिखेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ एड लिखना है. प्रोसेस एक दिखा, तो एक बार हम लिख देते हैं, आपको दिख जाएगा. देखिए एडवांस, देखिए यहाँ पे दाम अपना आ रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्किल डेवलपमेंट. यहाँ डालेंगे तो डायरेक्ट आपको लोगो दिखेगा. चीजें आपको यहाँ पे डालनी है और फिर यू आर गुड टू गो. एक दो की प्रोफाइल में डिस्कार्ड पे जो है ना, जहाँ पे मेरा सी लिख रहा है, यहाँ पे नीचे में IASD का विथ लोगो यहाँ पे आ जाएगा. तो हर तौफीक यहाँ पे तो हाँ आ सर, वो रहा आएगा है. सर, लेकिन एक दो दिन टाइम लिंक्डइन वेरीफाई, मतलब कुछ दिन टाइम लगेगा. हाँ सर, फिर ओके. ऊपर में आ जाएगा, क्योंकि हम चेक किए थे, गोली के साथ ऐसा हुआ था. जो फाउंडर वाला है वो भी ऑलरेडी ऊपर में आ चुका है. अच्छा, बढ़िया. तो फिर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? अभी हमको जो मेन चीज करना है, all of us need to have a LinkedIn profile. Start posting on LinkedIn, and I will teach you all of this. Batch 1, you can ask anybody. They know how to make a post, right? Tawfiq, can you share your screen again? Show how you do posts. चलिए देख लेते हैं कि आपको LinkedIn में कैसे प्रोफाइल सेट करना है, कैसे आपको हर रोज पोस्ट करना है, और उस पोस्ट को यूज करके कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, राइट? एक दो एग्जांपल देख लेते. तौफीक हैज द एग्जांपल्स. अच्छा, मतलब मेरा जो जनरल जो चलता है उसका एग्जांपल दिखाना है सर? हाँ, आपका प्रोफाइल का दिखाइए. एज अ स्टूडेंट आपने कैसे अपना लिंक्डइन प्रोफाइल डेवलप किया? शो दैट. एंड आई जयेश, कैन आई शो होप दैट. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. गुड. बताइए. यहाँ पे तो जो प्राइमरी जो होते हैं, जो हमने ये वाला जो है,
जो पीपीटी जो था हमने जो सबमिट किया था आईसीएस गाइडलाइन के ऊपर, तो हमने उस यहाँ पे तो अभी तक आईएसडी का नाम आया नहीं, हम अपडेट करेंगे तो शायद आईएसडी का यहाँ पे बैच यहाँ पे नॉर्मल और जो डेली डोज ऑफ विजिलेंस करके। तो हम करते क्या है, पुराने जो लेक्चर्स जो होते हैं बाय एक एक करके जाते हैं, और उससे एक जो टॉपिक है जिसे लिखने में कॉन्फिडेंस आता है उसके ऊपर हम पेन और पेपर से एक नोट है, उस नोट को हम एआई में डालते हैं, जैसे जिसको बहुत सारे तौफीक तुम्हारा आवाज टूट रहा है। ये है परप्लेक्सिटी यहाँ पे इजी। एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई 5G लगाया फिर भी कटता है। चलो ठीक, यहाँ पे ये परप्लेक्सिटी whenever है, आप इसके सहारे कर सकते हैं इसमें। एक मिनट सर, आई कांट हियर यू। हाँ सर बोलिए सर। नहीं, I think you're saying the right thing. Right. I think I can explain on your behalf. Okay. All right. How do you actually maintain your LinkedIn profile, right? So in today's world, if you really have to reach out to somebody in the industry, पहले के दिनों में क्या होता, अगर आपको किसी इंडस्ट्री में सीईओ के साथ, वाइस प्रेसिडेंट के साथ, सीनियर मैनेजर के साथ कांटेक्ट करना है, हाउ वुड यू डू दैट? You don't have a way. But in today's time, what you can do is you can actually set up your own LinkedIn profile. It's just like Facebook. एंड यूज दैट टू सेंड, जैसे आप फेसबुक में अपने दोस्तों को कनेक्शन भेजते हैं, यहाँ पे आप लिंक्डइन यूज करके आपके इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनको कनेक्शन भेज सकते हैं। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात है कि आपने अगर मान लीजिए किसी सीनियर मैनेजर को रिक्वेस्ट भेजा, तो वो क्यों आपका एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा शायद, क्योंकि आप तो कोई हो ही नहीं, आप बस स्टूडेंट हो। तो क्या आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा? यू हैव टू बिल्ड योर ब्रांड। हाउ डू यू बिल्ड योर ब्रांड? द फर्स्ट इज दैट यू पुट योर, दैट यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, you have done this as a project, right? तो उससे आपकी क्या एक ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, that's first. तो अभी आप अगर if you have joined IASD and you are doing the course here, write about it. तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड, आप इंटरलिंक कर दीजिए। देखिए जैसे तौफीक had shown कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्किल डेवलपमेंट लिखने से that will come up, एंड वो ना एक इंटरव्यूअर के लिए बड़ा आसान हो जाता है तो इंटरलिंक करने के लिए कि ये ऐसे ही यूं नहीं बोल रहा है कि इसको आर्गस आता है, ये सही में किसी इंस्टीट्यूट में गया है, वहां पे पढ़ाई किया है, एंड आफ्टर दैट ही इज एबल टू कमिट टू द फैक्ट दैट ही हैज स्टडीड ऑल ऑफ दिस, राइट? तो ये हो जाता है, ऑथेंटिसिटी बिल्ड हो जाता है। सेकंड थिंग, और मे बी द थर्ड थिंग इज दैट हाउ डू यू बिल्ड दैट मोर इज बाय डूइंग पोस्ट। जैसे अभी तौफीक ने दिखाया, लेट्स से सर ने क्लास में मैंने पढ़ाया आप लोगों को मेड्रा कोडिंग, नेक्स्ट डे यू मेक सम नोट्स, जैसे मैं हर रोज क्लास के बाद आई मेक सम नोट्स, राइट? सो यू मेक सम नोट्स and then type it in ChatGPT and ask them to professionalize the answer, ask them to provide you with a good image, use that write up and the image to post on LinkedIn. अगर आप हर रोज ऐसे करके पोस्ट करते जाओगे तो 10-15 दिन बाद देखोगे कि यू आर लाइक एन एस्टैब्लिश्ड प्रोफाइल, ऑथेंटिक है, लंबा है, बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ है, तो आपकी जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाती है, राइट? तो आप जो भी है, बैच 1 में हो या बैच 2 में हो, आप प्लीज अपना लिंक्डइन प्रोफाइल कीजिए, आईएसडी से टैग हुई है, और आईएसडी में हम लोग हमारे कोर्स के पार्ट में है ना कि वी विल डू प्रेजेंटेशंस। So within those presentations, whenever you have completed your presentation, let's say Chandan will do his presentation in 5 minutes. Take that presentation, post it on LinkedIn, tag IASD, right? All of this is giving you physical demonstration of your hard work, right? मान लीजिए आपने कॉलेज में कोई एग्जाम में अच्छा नंबर मिला, आप वो कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? जब तक ना आपका यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट निकलता है तब तक आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आज आपने आईएसडी में पढ़ाई किया, आज आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ, आपने आज शाम को ही अपलोड कर दिया लिंक्डइन पे, तो कि हाथों हाथ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर सक्सेस। अब मान लीजिए ऐसे प्रेजेंटेशन के लिए, मॉक इंटरव्यू के लिए, अलग अलग पोस्ट लिखने के लिए, अगर आप ये लिंक्डइन वाला गेम 6 महीने खेलते हैं तो आप शायद इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उनके साथ अच्छा कनेक्शन, उनके साथ अच्छा रैपो बना सकते हैं। और जैसे ही रैपो बन जाता है, अच्छा कनेक्शन बन जाता है, देन ऑटोमेटिकली द जॉब कम्स टू यू। एक होता है कि आप घोड़े को घास खिलाने लेके जाओ, या तो घास आपके पास चल के आए, राइट?
तो वो कैसे करोगे? You have to build a solid profile, and I think the start is here. अभी ISD का tagging भी चालू हो गया है, so use that tag and then build your strong LinkedIn profile. Done? Cool. If there is anybody in this class who is not able to understand or follow Hindi or Bengali, please let me know. I'm very happy to explain you once again in English. Tawfiq, thank you very much. You are a gem. You have really helped to up our social media game. Big thanks. If all of you can, do a small thank you to our ISD social media team, Tawfiq, Mayuri, Mehrab, Maz, sorry if I'm missing out anybody, Priyadarshini, all of them have worked very hard to put our Instagram. You would have seen that we have started doing a quiz now. So the YouTube quiz, Instagram profile, LinkedIn profile, they are helping us set up everything. যা এখানে আছে সবকিছু ওরা আমাদের হেল্প করছে সেট আপ করার জন্য। সো বিগ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ। Right? Fantastic. Big round of applause to ISD students and the social media team, right? मेरी तो कोई आर्मी है नहीं, right? आप ही लोग मेरे स्ट्रेंथ हो. So when you connect with me and say कि सर ये वाला करते हैं, right? And I give you full autonomy. जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको लगता है कि हाँ सर हम चैनल को बड़ा कर सकते हैं, हम चीजों को और दूर तक पहुंचा सकते हैं, आई टेक योर हेल्प, आई टेक योर सपोर्ट, और इसी से हम दोनों एक साथ ग्रो कर रहे हैं। आपका फार्माकोविजिलेंस का नॉलेज बढ़ रहा है और मेरा ग्रोथ हो रहा है, दैट आई एम एबल टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड व्हाट happens on YouTube, right? So I'm able to build that. So Mayuri, Tawfiq, Priyadarshini, Maz, Mehrab, Pritam, all of you, big thanks to all of you. अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ, so please forgive me, but I mean everybody, right? You are all fantastic. गुड। चलिए अब हम बुलाते हैं, राइट, ऋतिक इज हियर। ऋतिक, आई एम ऑलवेज वेरी कॉन्शियस वेदर इट इज यू और दिव्या रंजन और नाउ जयश्री, आई एम वेरी कॉन्शियस दैट आई ऑलवेज एक्सप्लेन टू यू इन इंग्लिश. In case sometimes you hear me speaking in Bengali or Hindi and you're not able to follow, please let me know. I'll repeat myself, right? Since there are so many people, sometimes I myself tend to forget that in what language I'm speaking, right? And I might just end up speaking a topic in Hindi or Bengali, and I might just forget, oh my God, Ritik is also on this meeting, or I've got Jayashree also on this meeting, right? So you need to help me by putting on the chat that, sir, can you please tell me that in English, right? And I'll do it again and again and again. Not a problem at all. Yes, hashtag IASD team. Thank you so much. Fantastic. Lovely. Very lovely. चलिए अब बात करते हैं, हमने एक्सेंचर के बारे में हमने डिस्कस किया, राइट? सी, एक्सेंचर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेशंस डिलीवरी कंपनी इन दिस वर्ल्ड, राइट? अगर आप दुनिया का टॉप 500 कंपनीज उठा ले, उसमें से 400 के करीब कंपनी में तो एक्सेंचर का कुछ ना कुछ काम चल रहा है, या तो आईटी में कर रहा है, या तो फार्माकोविजिलेंस, या तो फाइनेंस, या तो एचआर, कुछ ना कुछ वो लोग कर ही रहे हैं, राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू, we need to get a job in companies like Accenture, TCS, Infosys, Wipro, Capgemini, Cognizant. ये टॉप की कंपनी है. अच्छा, Ayan, good find. If you can just tell Tawfiq, if you can help me change that. Yes, I think that I missed out the spelling. Sorry, not just today's video. Yesterday's video also was also the same. Thanks, Ayan. Out. अगर आप यहाँ पे नौकरी कर सके, then आपके लिए अच्छी बात है, because you get a good chance to go on site. And on site मतलब जो यहाँ का सैलरी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, वही आपके सैलरी हो जाएगा 70 लाख, 1 करोड़ रुपए, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, ऐसे कंपनी में थोड़ा रगड़ना पड़े. ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन करोगे अगले दिन बोलेगा चलिए सर लेके चलते. देयर आर 3 लाख पीपल इन एक्सेंचर. व्हाई विल दे गिव यू द चांस, राइट? फर्स्ट जॉब is to get the chance to get inside Accenture. Work that, spend some time and try and get a job in companies like Accenture. I'll tell you more about Accenture, more about Cognizant, and how to apply further. But before I do, Chandan Manna wants to give a presentation. So let's give him the opportunity कि वो अपने आप को present कर सके
and he can walk through. Okay, Chandan, over to you. Chandan, শুনতে পাচ্ছ? স্যার, হ্যাঁ Yes, স্যার, go ahead. Give your presentation. হ্যাঁ স্যার, ক্যান ইউ শেয়ার মাই স্লাইড স্যার? Yes, I am sharing your slide right now. You would be able to see. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Shall I start, sir? Yes, go ahead. Okay. So, good evening, members. So, today I am Chandan. I will discuss about medical coding in pharmacovigilance. So, how medical coding helps in pharmacovigilance. About me, myself Chandan, I am studying B.Pharmacy from Andhra University, Vikas Institute of Pharmaceutical College, and today I will give presentation on medical coding in PV. The next slide, sir. Yes. Yes, slide is up. The topics, introduction part, overview, benefits, and structure of MEDRA, MEDRA coding process, example of MEDRA coding, recent use of MEDRA coding, and what are the future chances and challenges. Sir, move on to the next slide, sir. Yes. So first I will introduce about this what is MEDRA and what is PV. Actually PV, we all know that PV is defined as the process where we can detect as well as assessment, understanding and prevention of ADR. So it can ensure the public health and safety. So PV plays a vital role in ensuring the safety and efficacy of medicinal products throughout the life cycle, from the clinical development phase to post-marketing surveillance. PV plays a very important role in this phase. One of the most critical components of the PV is the accurate and consistent reporting on adverse events. To facilitate this, ICH, we all know ICH stands for International Council on Harmonization, which developed the medical dictionary for regulatory activities. In short form, we tell it as MEDRA. It provides a standardized terminology that can be used globally to report adverse events and other drug-related medical information. So in review, we will explore about the role of MEDRA coding in PV and its structure, how it helps in daily basis life, and what are the challenges in regulatory compliance. The Okay. next slide, sir. Yes, I'm on next slide. So now I will discuss about the overview. MEDRA coding is a standardized medical terminology, as I discussed in previous slides, which is used in the regulatory submission of adverse event data. So we all know that in pharmacovigilance, we have to collect the information. We have to identify, assessment, understanding, and prevention of adverse drug reaction. So like that, this adverse event data is submitted to the regulatory submission. And we also have to submit clinical trial safety data. So MEDRA is established in 1990s. It was developed by the ICH and it is maintained by the one organization which is called MSSO. So M stands for maintenance and S for support service organization. So what are the benefits of MEDRA coding? First, it stands for its standardization. So how it standardized? It enables consistent adverse event reporting across the industry. Next one is improved data analysis. Standardized coding facilitates more accurate and efficient data analysis. Next one is enhanced safety monitoring. It supports proactive safety monitoring and risk assessment. Next slide, sir. So, Yes. what is the structure of MEDRA? Basically, MEDRA structure contains five sections, sir. First one is SOC, which stands for System Organization Class.
So what is system organization class? It is a high level grouping of related organs or system where um, we can say about the disorder according to the medical term. Like one example is given under it SOC, like cardiac disorder. So it is a organ disorder. Like that we can classify system organ class. Next one is high level group term. In short form it is tailed as HLGT. Here HLGT, it's a more specific term within an SOC. SOC stands for system organ class, that describe a broader category of adverse event. Like I mentioned it here as cardiac arrhythmias. Next one is high level term, HLT. High level term. Here I explain it as ventricular arrhythmiasis. Preferred term. Preferred term, it's a specific term that describes a particular adverse event, like ventricular tachycardia. And lowest level term, LLT. LLT stands for the most specific term that describes a particular adverse event, like ventricular tachycardia, which is sustained. Next slide, sir. So, Yes. what is the MEDRA coding process? So, first we have to review the adverse event description. Match it to the most appropriate MEDRA term. Either it is PT or LLT or SOC, we have to identify. Next, we have to move to the assign the term under the correct MEDRA coding. It is comes under SOC or HLGT or HLT. Next, verify and document the coding decision. So this is the 4 steps what we have to remember during MEDRA coding process. What's its importance means? Case processing, signal detection, aggregation, report writing. So what are the common challenges in coding? Complexity. Complexity means that as I discussed that there are 5 types of classes are there. So mm, understanding the five levels of coding can be challenging for us. Either it is SOC or PT or LLT. Next one is difficulty in selecting the most appropriate term. Keeping up to date with MEDRA updates in daily basis, and limited clinical information also challenges during MEDRA coding. Next slide, sir. Yes. So now I will discuss how MEDRA comes in why we are using MEDRA. Story behind the MEDRA. As I mentioned here, the story behind the first use of MEDRA coding in pharmacovigilance dates back to 1990s. So it comes first in the year of 1990s. So now we have a question: what is the need for its standardization? In 1990s, the pharmaceutical industry faced a significant challenge in pharmacovigilance field. That time what happened means adverse event data was collected and reported in various formats, making it difficulty to compare and analyze the safety data across different studies and countries and organizations. So we need MEDRA coding for those all those purposes. The birth of MEDRA. In response to these challenges, the International Conference on Harmonization (ICH) formed a working group to develop a standardization medical dictionary for regulatory activities. In short form, it is called MEDRA. The dictionary would eventually become MEDRA. First implementation. After 7 years, in 1997, MEDRA was first implemented by European Medicine Agency (EMA) for the reporting of adverse reaction in clinical trials. Industry-wide adoption. Following the EMA's lead, regulatory agency and pharmaceutical companies worldwide began adopting MEDRA for pharmacovigilance activities. Today, MEDRA is the standard for adverse event reporting and coding in pharmaceutical industry.
So now I want to discuss about the impact of pharmacovigilance. MedDRA's impact on pharmacovigilance. The introduction of MedDRA coding has significantly improved the quality and consistency of the adverse event reporting, enabling better safety monitoring, risk assessment. MedDRA has become an essential tool for pharmacovigilance professionals and facilitating the detection of safety signal, information, regulatory decision, etc. Next slide, sir. So now I will explain with one example how can we use MedDRA coding. In 1990s, MedDRA was developed as a standardized dictionary. As I told, one example is there. Suppose a drug is given, it is ibuprofen. Okay. Suppose a patient experience rash while taking the ibuprofen. So how can we explain it on the way of MedDRA coding? In 1990s, it is used like one code is given here 0410. This code means the rash name in medical term, dermatological and allergic reaction. The term is rash. Next, in 1990s, post-strat code is 1501 rash. It term as rash. This was Chandan, what is developed by co-start? US. What is co-start, Chandan? Hello, sir. Yes, what is co-start? Can you tell me what is co-start? Uh, Sir, COSTAT, it is a US FDA to classify the adverse drug reaction data. It is a first. Hello, sir. Yeah, I'm listening. Bolo, I'm Okay. shunchi. It is developed in 1970, sir, by US FDA to provide a standardized system for coding and reporting adverse event data. It was widely used in the pharmaceutical industries until the 1990s, sir, when it was largely replaced by MedDRA. Okay, very good. Okay, continue. Next, after post 1990s, the code is changed. First, WHO ART, you can see that the code is 0410, but when MedDRA came, it replaced this WHO ART. The code is changed 1004297. It indicates RAS. The term also RAS. So when it comes under lowest level term, it is called rash. Preferred term also rash, but high level term it is called skin and subcutaneous tissue disorder. SOC also same, skin and subcutaneous tissue disorder. Next slide, sir. Yes. Recent use of MedDRA. So previous slide I discussed about the previous history. Now I want to discuss about the recent use of MedDRA. So here also, in 2020 December, COVID-19 vaccine is given to all of the person which is discovered by the biotech company. Uh, for this vaccine, so many patients suffer from so many types of adverse effects. Like as the view of MedDRA coding example, I am explaining here. Suppose a patient experience a severe headache after receiving the biotech COVID-19 vaccine. So how can we explain it as the language of medical dictionary regulatory agency? First, its preferred term we can call it as headache. In lowest level term also headache. Highest level term also it is called headache, but system organ class we can classify as nervous system disorder. So this code is 1001925. Like that, if we explain another one example, we are taking a patient experience a fever. In MedDRA term, preferred term it is called pyrexia. Lowest level term it is called fever. Highest level term it is called pyrexia. System organ class it is referred as general disorder and administration site condition. And its MedDRA code is given by 1003945.
Next slide, sir. Now everyone's mind one question will come. What are the future chances of MEDRA and what are the challenges of MEDRA? So first we will discuss about future chances. I explain here three future chances here. First one is increase adoption, improve data quality, enhance signal detection. So MEDRA coding is how it increase adoption. As I mentioned here, MEDRA coding is likely to become even more widely adopted globally as regulatory agencies uh, and pharmaceutical companies recognize its importance in standardizing adverse event reporting. How it improve data quality? It improve data quality by better decision making in the pharmacovigilance and regulatory affairs to improve the data quality and helps in signal detection also. And what are the future challenges here? Here I explain only three future challenges what I get from the article. Keeping pace with emerging safety issue, ensuring data quality and consistency, managing the volume of adverse event report. Thank you, sir. Thank you, ISD family members. Very nice. Very good. Excellent presentation, Chandan. It was very good. One second, I just stopped the sharing of the screen. Yes. Okay, very good presentation. I think confidence was very good. Clarity, clarity clarity was perfect. Research was very detailed. Presentation was very nice. So I think overall it is a very good one. So these are positives. I have only one negative to tell you, and that is it seemed like you are reading from the slide. Your slide is very well made, which is why somebody may not be able to figure out that. But you are reading from the slide. You have told a good story, so I have to give you marks for that also. So story is also there, clarity is also there, confidence is also there, research is also strong, presentation is also good, everything perfect. But I think you are reading from the slide. If you can change that the story is yours, it did not feel like the story is yours. I mean, what I mean is it is not personalized. ওকে, যদি একজন খুব ভালো গল্প বলে আর একজন খুব ভালো গল্প পড়ে, সো বলা এবং পড়ার মধ্যে যে তফাৎটা, আই থিংক দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ আর ল্যাকিং। বাট নেভারদ্যালেস ওটা ইউ ক্যান ইমপ্রুভ, আস্তে আস্তে আসবে। এই এত কম বয়সে এটা আসে না, আস্তে আস্তে যত দিন যাবে তত বেটার হবে। ইউ মাস্ট আস্ক ইউর সেলফ দ্যাট অ্যাম আই রিডিং, অর ইফ সামবডি টুক মাই স্লাইডস অ্যাওয়ে ক্যান আই স্টিল সে। ঠিক আছে চন্দন, এইটা একটু তোমার প্র্যাকটিস করতে হবে যে যদি তোমার হাতের সামনে থেকে চোখের সামনে থেকে স্লাইডটা সরিয়ে নিয়ে বলতো গিভ মি দিস প্রেজেন্টেশন, তুমি কি এই কোয়ালিটির সঙ্গে দিতে পারতে? ইফ ইওর আনসার টু ইয়োর সেলফ ইজ ইয়েস, তুমি যদি নিজেকে বলতে পারো যে হ্যাঁ স্যার আমি তাও দিতে পারবো, তাহলে আই উইল সে ফ্যান্টাস্টিক। আর তুমি যদি বলো যে না স্যার এটা সরিয়ে নিয়ে অতটা ভালো পারবো না, তাহলে দ্যাট ইজ দ্য এরিয়া ইউ মাস্ট কন্টিনিউয়াসলি ওয়ার্ক। ওকে, ভেরি গুড প্রেজেন্টেশন। আমি ইনফরমেশন কি বলছো শুনতে পাচ্ছি না। আরে হ্যাঁ স্যার, ইনফরমেশনটা গ্যাদার করেছিলাম তো তাই অ্যাড করে নিয়েছি স্লাইডের। তোমার কথা কেটে যাচ্ছে, কিন্তু আই থিঙ্ক তুমি ঠিক রাস্তায় আছো। এই রাস্তায় যদি তুমি চালিয়ে যাও আর যদি আরেকটু সময় পাও, আই এম শিওর তুমি আরো ভালো করতে পারো। সো আই থিঙ্ক হি হ্যাজ গট ড্রপড ফ্রম দ্য ক্লাস, বাট ফার্স্ট অফ অল ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ ফর চিয়ারিং হিম আপ। সো ফুল মার্কস টু অল অফ ইউ ফর চিয়ারিং হিম, and I think he is a very strong, he's back, no he's not, I think he's a very strong 8, probably could be 8.5, but I'll not give him 8.5 because I felt, and maybe I'm wrong, I felt that he was reading from the slides. I did not feel that it was his own. Very good research, right? গল্প পড়া আর গল্প বলার মধ্যে যে তফাৎটা না, সেই তফাৎটা আমি আমার মনে হলো যে আমি চোখে দেখেছি।
সেই জন্য I think I will give him an 8. Wasim is saying 9, but I think he's a very strong 8 with a he can very soon become 9, right? So full marks for the effort. খুব ভালো হয়েছে। আমি এক্ষুনি তোমাদের ইয়েটা খুলে নেব, তোমাদের ব্যাচ 1 এর ডকুমেন্টস, and I will give him Chandan Kumar Manna. I will give him a very strong 8, right? His total score is now 24. একবার তোমাদের সবাইকে দেখিয়ে দিই। অনেকে তোমরা দিয়েছো এবং খুবই ভালো করছো। যদি তুমি দেখো, চন্দন স্কোর ইজ 24, রাইট? আর কে কে ওর থেকে এগিয়ে আছে, 8.5 পেয়েছে অমিত কুমার দাস, সো হিজ ওয়াজ রিয়েলি গুড। আর তারপর আরো অনেকজনে ভালো করেছে। কৌশিক পেয়েছে 7.5, ওকে, কৌশিক শুড ইমপ্রুভ। মনোময় তো 9, আমরা সবাই জানি। ওয়াসিম মাকরাম আগের দিন খুব ভালো করেছে, 8.5। রুদ্ররাজ সিংহ রয় 8, yes, and Shayan Ghosh 8.5, very good. আরো আছে তৌফিক 8.5। খুব ভালো হচ্ছে। এইভাবে তোমরা যতজন প্রেজেন্টেশন দিয়েছো, কতগুলো প্রেজেন্টেশন হয়েছে একবার দেখিনি, দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু আই থিঙ্ক আই ক্যান সে 3টে 4টে 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা 10টা 11টা 11 12 13 14 15 people have given presentation, right? So very well done, খুব ভালো হয়েছে। Okay, all right, fantastic. Let's go to the okay, is anybody willing to give presentation? আজ শিল্পার প্রেজেন্টেশন দেওয়ার কথা ছিল। শিল্পা, কি খবর? একটা প্রেজেন্টেশন হয়ে যাক তাহলে এখন। ওকে, লেটস সি হোয়াট ইউ গাইজ আর সেইং ইন দ্য চ্যাটে। একবার দেখিনি তোমরা কি বলছো। স্যার আমার স্কোরটা আপডেট হয়নি। ও ওকে ওকে, আমি আপডেট করে দেবো। তোমার কত স্কোর দিয়েছিলাম? আমি আপডেট করে দেবো। রাইট স্যার, প্লিজ শেয়ার লিঙ্ক ফর ডকুমেন্টস, আই ওয়ান্ট টু সি মাই স্কোর। ওকে, you already have the link, so I will put your link in the chat. There you go, it's on your WhatsApp, you can check it later, right? Then Chandan is saying thank you to all ISD members. No Chandan, very well done, keep it up. Yes, comprises of all important ingredient. Mehrab is ready for presentation. Hi Mehrab, আমি একবার জলদি চ্যাট গুলো পড়ে নি, হু ইজ রাইটিং হোয়াট। সো ওয়াসিম, জয়দীপ বলছে এক্সিলেন্ট। জয়দীপ, তুমি পার্টিসিপেট করছো, আমার দেখে খুব ভালো লাগছে, ভেরি গুড, কন্টিনিউ দিস। শিল্পা বলছে স্যার, আরে শিল্পা, আগের দিন সানডে বললে মানডে দেবো, মানডে বললে ফ্রাইডে দেবে, পিছিও না এরকম ভাবে, দিয়ে দাও, কি আর হবে, যদি না ভালো হয় পরের দিন আরেকবার দেবে, আজ আরেকবার দিয়ে দাও এমনিতে। Okay, Wasim bolche the presentation shows that Chandan did a very well work in research and creating presentation. Of course, great presentation. Kaushik bolche good going brother. His research and points gives is really appreciable. Fantastic. Okay, great. Let's go to the next presentation. Hi, madam. Okay. You want to share your screen? Little bit of background noise. একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ হচ্ছে, তোমার আওয়াজটা বড় হালকা আসছে। ঠিক আছে, while he fixes that, মেহরাবের জন্য বলে রাখি, মেহরাব পোস্টার কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছে। আজ সকালবেলা তোমাদের ছবি পাঠিয়েছিলাম, এগুলো দেখে যে তোমরা যে কোনো ফিল্ডে ভালো করলে আমার খুব ভালো লাগে, রাইট? তা আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই করে শেয়ার করো, রাইট? তোমার যদি ছোট থেকে ছোট সাকসেসও হয়, আমার কাছে সেটা অনেক বড়, রাইট? না, তোমরা আমার স্টুডেন্ট, তোমরা যেই ফিল্ডে সাকসেসফুল হবে, যদি তুমি এরপরে গিয়ে রিটেল ফার্মাসিস্ট হও, হসপিটাল ফার্মাসিস্ট হও, তাহলেও আই উইল অলওয়েজ রিমেম্বার ইউ and I will appreciate your hard work. So Mehrab, can you hear me now?
Yes, Mehrab, let's get started. Sir, now am I audible? Am I audible, sir? Yes, you're audible. Sir, first of all, thank you for the great opportunity to present here. And my topic is, sir, actually pharmacovigilance and biologics. This is a very beautiful topic. This topic I can divide some segment to explain in a well and organized way. First of all, we describe all about the pharmacovigilance with real life example, and also it is how it's work actually. And next is the what is biologics and how with real life example of biologics, and then we what are the challenges are in biologics, and then the importance of pharmacovigilance in biologics. So let's from begin. So first of all, pharmacovigilance is a science and activity related to the detecting and accessing and understanding and preventing. This is the main four pillar of the explain the pharmacovigilance term. Uh, this is actually detecting or of a drug or chemical product which are directly incorporated in our body or other related problem to treat that. And the next segment is pharmacovigilance, why it is important. And because it is important is drug safety and unexpected of side effects, and then it is to protect the public health for minimizing the risk of a broader segment of the people who are taking the medicine for the treat and well quickly. So next is the some of the common and important terms related to the pharmacovigilance, that are adverse drug reaction, that is, short term is ADR. It is actually harmful and reaction to a drug in our body after taking such a medication or drug. And then which signal detection. It is actually to identify the new or side effects of a drug after incorporating in our body. And then risk management, the strategy of it is a strategy to reduce the drug related harm in our body. Pharmacovigilance is actually the last end of the so actually drug safety monitoring is divided into four segments. First of all, in silico, and then it is the preclinical, also called as in vitro, and then it is in vivo, also called as clinical trials, phase 1 to 3. It's also divided in or more further classified into more 1 to 3 phases. Then the post-marketing surveillance, that is also called as pharmacovigilance. It is actually continuous monitoring of the drug after approval or after reaching to the market to use broader segment of the public. And Okay. the final part is the real life example of pharmacovigilance. Pharmacovigilance is actually start during 1960s after the thalidomide tragedy. What was happened on to start the pharmacovigilance segment? Actually, sir, 1960s there was a drug called thalidomide, which was given to the pregnant woman to treat the morning sickness or nausea. After taking the medicine, it will generally treat the morning sickness, and it will
For that time, we handle the morning sequence from the drug effect. But after some times, it may be 10 to 15 years later, after the child birth, we show they show that the child who are born from the pregnant woman who are taking this medicine called thalidomide, their uh, defect or childbirth defect, the baby are very physically damaged, or some of the part of the body are uh, destroyed, or so many other reasons which are shown after the birth of the child or fetus. So, broader segment of the pregnant woman taking this medicine, and then uh, after the research, the government will show that the main causes of the reason of the problem is taking thalidomide drugs. That's why we realize, or the government realized, that it is the strong regulatory agency needs to control all the drugs which are taken by the public medicine, public for treating their health. And this is the starting story of the pharmacovigilance in 1960, and then uh, after that, the recent monitoring, the recent things was happened during COVID-19. We saw that the COVID-19 is a very pandemic. During pandemic, the vaccine were introduced to treat the millions of people, uh, help to treat quickly, and also they received them. And what are the role of the pharmacovigilance in this segment? You can ask me on that situation. So what is the situation? What happened? The scientists and doctors who are strictly monitored the side effects of the COVID-19 vaccine, like fever, allergic reaction, and any other uh, small things or adverse effect which are shown during the uh, taking of vaccine. And if any rare severe reaction was happened, was detected by the safety officer during the monitoring of the vaccine after giving the patient. And this is the example. And next was the how pharmacovigilance actually work. It is actually work into three steps. First, detecting the side effects of the medicine after taking the medicine by the patients or any people. Then, investigating the report. What are the side effects or the common effects are shown by the patient after taking the medicine? This is the step two, called is investigating report. And the third step is taking action. What are the outcome or side effects are shown in the report? Then we immediate action to uh, treat them. The medicine actually, if the medicine is actually found very dangerous to by the investigating report, immediately ban it or withdraw from the market. And here is the twist. Uh, there is an update safety warning. It is a term which is introduced by the US government uh, to the drug company. And what is the safe black box warning or update safety warning? It is a
So black box warning is actually told the update safety warning. It is a immediate action or proposal to the sending to the healthcare professional like doctor, nurse who are incorporating or write the medication to the patient for taking action or taking precaution for that medication. And the second part is the what are biologics? Biologics are actually is a living organism or cell. It is produced by the from the organic biologics are actually basically medicine, the made from or production by the living cells or organism in a controlled or controlled area. What are the biologics? Biologics are actually vaccines, monoclonal antibody. We also read in our previous semester the monoclonal antibodies, and also, another example is the insulin for use diabetes treatment, and another is the gene therapy. Uh, so why biologics are different from the other medication or other medicine? It is actually large complex molecule, and which type of medicine, traditional medicine we are using, it is a small and synthetic type of medicine or molecule that that are the different, and large molecular complex biologics are basically large and complex molecule. Due to this, production is very difficult, and also all living or production cost is very high, and the procedure is also very difficult to produce that kind of medicine. And there is the another different is the traditional drug medicine or traditional drug delivery system is not a targeted action, but in case of biologics, it is a more targeted action. Like monoclonal antibody is a type of antibody which we can use for a particular target to treat the problem or disorder. And also insulin, for the insulin case, we target the pancreatic islets of Langerhans cells to handle the diabetic situation and the mechanism of action of the insulin in our body. Then another is the what is the needs of pharmacovigilance in biologics. Biologics are actually we also earlier told that biologics are basically is a complex process or large or complex molecule. It is also product produced from the living cells or organism. That's why it have the severe immunoreaction. It can causes the severe immunoreaction, and variability in also the production may lead to batch and differences. And what are the real life example of biologics? I also told earlier the insulin which are used for the diabetes in islets of Langerhans, beta cell. Then example, another example is the COVID-19 vaccine mRNA technology, which is produced by the or discovered by the Pfizer and So, Moderna both together. Mera, good presentation. Quick question that can you give me two example of biologics? Yes, sir. I also told earlier the monoclonal antibody is a type of biologics
Example is the rituximab for cancer treatment, and another is the vaccines. Yeah. For more example, specific example is COVID-19 vaccine. We are also take it during the COVID-19 pandemic. Can I say that all vaccines are biologics? Yes, sir. More or similarly, more or less, maximum vaccines are biologics. And one thing I incorporate that biosimilar terms is there. It is the cheaper version of biologics. It is Do sometimes it biologics gives. show adverse drug reaction? Yes, sir. Tell me. Yes, sir. Do biologics show adverse drug reaction? Yes, sir. It is basically it causes the severe immunoreaction. That's why the pharmacovigilance is strictly monitored. Uh, these type of biologics. Okay. Can you give an example of recent biologics which has shown some kind of adverse drug reaction? Do you have any example which was reported in pharmacovigilance? Uh, এরকম কোনো এক্সাম্পল আছে যে রিসেন্টলি ফার্মাকোভিজিলেন্সে সেই বায়োলজিক্সটারের অনেক অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন বেরিয়েছে? yes, sir. Actually, sir, I read it, but Now take your time. If you can find it, that's good. কোনো ব্যাপার yes, sir. নয়। Yes, sir. Sir, আছে হাতে? ranitidine. Ranitidine. It is a drug which is called as Gendex. So, Gendex. It has happened 2019 to 2020. হুম। What was happened actually in that case? Is the ranitidine is the common type of medicine for acidity treatment. Okay. So, What was the adverse drug reaction that was shown? so it is the actually causing cancer. Sir. It is shown some type of cancerous element or cancerous causes that was produced from the ranitidine drug after intake for long time. So, Perfect. So here is my Mehra, very good presentation, right? I was thinking that maybe you're nervous, but then I realized it's not nervousness. I think some people are very good with presentation and some people are very good with dialogue exchange, right? When you speak to that person, আমি যেই তোমায় কোয়েশ্চেন করা শুরু করলাম, আমি যেরকম ভাবে তুমি কনফিডেন্টলি উত্তর দিলে আমি খুব সারপ্রাইজড হলাম। আমি ভাবছিলাম যে হয়তো নার্ভাসনেসের জন্য একটুখানি এরকম ভাবে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে, কিন্তু কনফিডেন্সটা খুব ভালো ছিল, উত্তরও ঠিক দিয়েছো এবং সেখান থেকে আমি বুঝতে পারছি নলেজও ঠিক মতো আছে। ওকে, গুড জব, ভেরি নাইস জব। আমার মনে হয় প্রেজেন্টেশন তো আমি সেরকম ভাবে কিছু ভিজুয়ালি দেখতে পাই না, আই হ্যাভেন্ট সিন আ প্রেজেন্টেশন, বাট দ্য ওয়ে ইউ হ্যাভ স্পোকেন ইট comes across to me that somebody is knowledgeable, somebody is not a theatric presenter, no, like আমার যদি তুমি কথা বলতে শোনো, রাইট, আমার কখনো ফুল স্টপ নেই, কমা তারপর আমি কন্টিনিউ করছি, রাইট, সেই জায়গায় তোমার একটুখানি স্লো মডারেশন, রাইট, স্লো মডারেশন সামটাইমস ক্যান বিকাম বোরিং, or some people can also look at it and say যে হ্যাঁ বেশ ধৈর্যের সঙ্গে কথা বলে, ধৈর্যের সঙ্গে বোঝায়। সো এটার কোনো পজিটিভ বা নেগেটিভ নেই, যেরকম করছো করে যাও। আমার মনে হয় ফিডব্যাক তোমাকে একটাই হবে, নিজের ইংলিশের ওপর একটু কাজ করো, দ্যাটস ওয়ান। ইংলিশ তোমায় বলতেই হবে বন্ধুদের সঙ্গে, রাইট? এটা ফার্মাকোভিজিলেন্সের সঙ্গে কিছু নেই, কিন্তু এটা হচ্ছে কি যেরকম জানো তো, মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গেলে তুমি যদি বলো আমি পেন নিয়ে যাবো না স্যার, তো তুমি যতই জানো পরীক্ষার পড়া, যদি পেন না হাতে থাকে তো লিখবে কি দিয়ে, রাইট? তো ঠিক এরকম ভাবে ফার্মাকোভিজিলেন্সের পড়া ইজ ওয়ান থিং, বাট along with that having these soft skills about speaking English, presenting yourself, using your hands, maybe you should have used your hands a little more, then it would have been good. I will give you 7 today.
right? But I think your knowledge is very strong. Keep it up. You are, whenever you get a job, you will shine a lot in life. যখনই তুমি চাকরি পাবে তারপর তুমি খুব শাইন করবে, রাইট? কিন্তু চাকরি পাওয়ার ওখানে ওই যে 3 নম্বর কেন কম দিয়েছে জানো তো? একটা হচ্ছে ইংলিশটা আর একটু স্ট্রং করতে হবে, আরেকটা হচ্ছে যে তোমাকে একটুখানি পলিশ নিজের মধ্যে আসবে, সফট স্কিলস যেটাকে বলে, যে তুমি যদি এই একটুখানি এক্সপ্রেশনের সঙ্গে বলতে, একটুখানি হাত নাড়িয়ে বলতে, তাহলে কি হতো, আমার অ্যাটেনশনটা তোমার প্রতি আর একটু বেশি থাকতো। হয়তো তুমি ঠিক কথা বলছো কিন্তু আমার অ্যাটেনশনটা একটু ডাইভার্ট হয়ে যাচ্ছে, রাইট? তো এইটা আমার মনে হচ্ছে একটু ঘাটতি আছে, বাট আদারওয়াইজ খুব ভালো হয়েছে, চালিয়ে যাও। বন্ধুদের সঙ্গে একটুখানি কানেক্ট করো। দেখো আমরা এই গ্রুপটা কেন বানিয়ে, why we have made this group today, there are 170 students on that group, 70+ students are active on that group, use them, right? এই যে এখানে এসে সবাই তোমায় দেখো এত ভালো ভালো কথা বলছে তোমার জন্য, পড়ার মতো জিনিস, সবাই দেখো তোমায় চিয়ার করছে, রাইট? এবং আমরাও চিয়ার করো, রাইট? এবার এটাকে ইউটিলাইজ করো। তুমি একদিন ফোন করো জয়দীপ পলকে আর বল যে ভাই আমি একটা প্রেজেন্টেশন তোকে দেবো, তুই শুনে বল যে কতটা বুঝতে পারলি, রাইট? একদিন কল করো তফিককে, চন্দনকে, and talk to them for 10 minutes, রাইট? এরকম যখন তফিককে করো না, কারণ কি ও তো তোমার বন্ধু, বন্ধুকে করো না, যাকে তুমি চেনো না তাকে ফোন করে বলো যে ক্যান আই স্পিক টু ইউ ফর 5 minutes, আমি একটা প্রেজেন্টেশন দেবো, ইউ গিভ মি অ্যান অনেস্ট অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওপিনিয়ন। বুঝতে পেরেছো? ভালো লেগেছিল শুনতে? if all of this you can tick in the box, I did not reach here in one day, right? I have to do thousands of presentation to reach here. So for you also it will happen, it will take time, কিন্তু সলিউশন একটাই, সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে হবে। ইংলিশ প্র্যাকটিস করো, প্রেজেন্টেশন দেওয়া প্র্যাকটিস করো। কারণ কি ইন্টারভিউতে তুমি যেরকম ভাবে বলছো না, যদি এরকম হয় যে সেদিনকার অনেক ছেলে মেয়ের একসঙ্গে প্রেজেন্টেশন হচ্ছে, অনেক ছেলে মেয়ে একসঙ্গে ইন্টারভিউ হচ্ছে, হতেই পারে যে ইন্টারভিউয়ারে তোমার উপরে ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলবে, কি বলছে আস্তে আস্তে, রাইট? তো তোমাকে একটুখানি নিজের ইন্টারঅ্যাকশনটা লাইভলি করে তুলতে হবে। বুঝতে পারলাম? Yes sir, thank you for feedback sir. I actually আমি জেমিনির যে স্পিকিং উইথ জেমিনি গুগলের যে নতুন ইন্ট্রোডিউস করেছে, ওখানে আমি প্র্যাকটিস করতাম নিজে থেকে। আচ্ছা, অথবা একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে যেটা আমি অনেকবার কথা বলেছি স্যার, বাইরে কেরালা থেকে একজন পুলিশের সঙ্গে বা বাইরে ফরেনার ট্রাই টু স্পিক ইট মোর ফ্লুয়েন্টলি in English language, and yes sir, that's it. আমাদের যে আইএসডি টিমে তুমি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে হেল্প করছো, ওখানে ইউ হ্যাভ ময়ূরি, ইউ হ্যাভ আদার পিপল, প্রীতম এন্ড এভরিবডি এলস, স্পেশালি যাদের চেনো না, মাজ মেহরাবকে তো হয়তো মাজ আর তৌফিককে তো চিনবে, কিন্তু যারা তার বাইরে যারা আছে তাদের সঙ্গে কথা বলো আর ইংলিশে কথা বলার চেষ্টা করো। যদিও তোমার বলতে হয়তো বোঝাতে 2 মিনিট এক্সট্রা লাগবে বাকিদের থেকে, কিন্তু বলতে 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 দেখবে একদম ফার্স্ট ক্লাস হয়ে গেল। Yes sir. 1999 2000 এর সময় হরভজন সিং, জাহির খান, বীরেন্দ্র সেহবাগের ইংরেজির ভিডিওগুলো বার করে দেখো তো কেমন ইংরেজি কথা বলতো। আর আজকের ডেটে এরাই হচ্ছে ইংলিশে কমেন্ট্রি করছে স্টার স্পোর্টসে, রাইট? তো ইংরেজি সবাই ভালো হয়ে যাবে, কি করতে হবে? একটু প্র্যাকটিস। Yes sir. Sir, Very good. next Yes, next presentation আর একটা স্যার ICS এর কেস প্রসেসিং যেটা আছে ওটা নেক্সট প্রেজেন্টেশন দেব। এখন দেবে না পরের দিন দাও? একটুখানি এই যেগুলো বললাম এগুলো একটুখানি প্রিপেয়ার করে তারপর দাও। Yes sir, yes. ঠিক আছে, দাঁড়াও 1 সেকেন্ড। Thank you sir. নো প্রবলেম, খুব ভালো হয়েছে, চালিয়ে যাও। Thank you all friends. Thank you. Right, Sujan Maiti, what was your score? কেউ মনে করাতে পারবে আমায়? What was your score from yesterday? Bah, this is a very nice thing Wasim has written, that when you can see one person's journey, right? ধরো তুমি আমার ক্লাসে এসছো, you are not sure যে তুমি pharmacovigilance পড়বে, you are not sure whether you will do you will be in this line, but let's say you have joined all the classes from December on passive mode, শুনছো, লাগিয়ে রেখেছো, জাস্ট দেখছো কি হচ্ছে না হচ্ছে। This is a great way to understand what is the growth you can have in my class, right? যে আমরা যেটা নামকা ওয়াস্তা ক্লাস করছি তা নয়, আমাদের ক্লাসে এসেই কাউর লিঙ্কডইন পরিষ্কার হয়েছে, কাউর সিভি ভালো হয়েছে,
কাউর সেখান থেকে ফার্মাকোভিজিলেন্সের নলেজ বেড়েছে, কাউর এখান থেকে প্রেজেন্টেশনের কোয়ালিটি বেড়েছে। অমিত কুমার দাস হচ্ছে বেস্ট এক্সাম্পল, সায়ন ঘোষ বেস্ট এক্সাম্পল। এরা প্রথম প্রেজেন্টেশনটা যত না ভালো হয়েছিল, পরের প্রেজেন্টেশনে একদম সলিড ইমপ্রুভমেন্ট করেছে। ওয়াসিম আকরাম নিজে, রাইট, না দেখে না জেনে যা যে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, হি হ্যাজ ডান আ গুড জব, রাইট? সো in my class it is not just pharmacovigilance. Pharmacovigilance, any job, right? ধরো তোমাদের কলেজে যারা টিচাররা পড়ে, 60% is teaching, 40% is class engagement. Just like that, when you go on a job, 60% is pharmacovigilance knowledge, 40% is relationship management, speaking skills, dedication, effort, discipline, time management, right? In life, always 60% is the main thing. You look at your own house, নিজের বাড়িটাকে দেখো। বাড়িতে তুমি একটা কংক্রিট দিয়ে বাড়ি করলে, তো ইট পাথর বালি সিমেন্ট দিয়ে সবকিছু করলে, কিন্তু যত টাকা তুমি বাড়ি বানানোর জন্য, স্ট্রাকচারটা তোলার জন্য খরচা করেছো, অতই খরচা করবে এবার পেন্টিং করার জন্য, ইন্টেরিয়ার্স করার জন্য, ফার্নিশিং করার জন্য। 60-40 রেশিও, রাইট? যদিও কিন্তু বাড়ি যদি স্ট্রাকচার মজবুত না হয়, তাহলে আর বাকি করে লাভ নেই। ওটা তোমার ফাউন্ডেশন, ওটা তোমার ভিত। কিন্তু যখন তোমার বাড়িতে কেউ আসছে, সে কি দেখছে? বাহ, এই এসিটা সুন্দর লাগিয়েছিস, আরে টিভিটা বেশ বড় হয়েছে, এখানে লাইটটা সুন্দর হয়েছে। সে কি বলছে যে বাহ, ইটের তলায় কতটা সিমেন্ট দিয়েছে? So a bit of your hard work, the main core is always 60% and it is inside, right? আমাদের বডি স্কেলিটনের কথা ভাবো, it is inside, you cannot see. কেউ কি তোমার সঙ্গে দেখা করে বলছে wow what a nice bone বলছে, but people will say oh what a nice skin, right? Your skin is fresh, right? You put some nice cream on it. So life is always like that. People will never see your 60%, people will judge you on your 40%. এবার that is the core of life. তুমি তার পৃথিবী পাল্টাতে পারবে না। মানুষ মাত্রই এরকম, আমরা মুখ দেখে বিচার করি। যতই আমরা বলি যে করা উচিত নয়, কিন্তু সব মানুষ সব সময় তোমায় জাজ করছে। আমি তোমায় জাজ করছি, তুমি আমায় জাজ করছো, রাইট? সো আমাদের কি করতে হবে? সেই জাজমেন্টটাকে পজিটিভ বানাতে হবে by knowing what 40% I need to improve on. So fantastic job all of you, fantastic presentation. 9, okay, let me update Sujan Maiti's score. সুজন মাইতি, আমার তো মনে হচ্ছে আমি কালকে নম্বর বসিয়েছিলাম, মিস হয়ে গেছে, সরি। গুড, তো you are very talented Mehrab, you are very talented. The day you get a job you will shine like anything. হ্যাঁ, তোমার কাছে আমি কয়েকদিন পরে তারপর আসবো যে স্যার আপনি এসে একদিন গেস্ট স্পিকার হয়ে লেকচার দিন। Fantastic, good. I can see 23 people are in this class, right? Before I move forward, I will request Shilpa if you can join in, right? Shilpa, please join in, give your presentation. कल का काम आज करे, आज का काम अभी। যত তোমরা প্রেজেন্টেশনটা দিয়ে দেবে, নিজের মাথা থেকে হেডেক কমলো, এরপর তোমাকে আমিও তো সুযোগ পাবো যে তোমাকে বলবো যে ঠিক আছে প্রেজেন্টেশন হয়ে গেছে, এবার মক ইন্টারভিউ, রাইট? আমি চাইছি যে সবাই জলদি জলদি তোমাদের প্রেজেন্টেশনটা কমপ্লিট করো। All right, next we discussed about Accenture. Now it is time to discuss about Cognizant, right? তো তোমরা সবাই জানো, is there any non-Bengali in this group? If not, then I'll speak in Bengali. This is your chance. If there is any non-Bengali in this group, please tell me. I will speak in English. Otherwise, if nobody says anything right now, rest of the time I'm going to speak in Bengali. Okay, quickly, how many people have applied to Cognizant last night? How many people have applied to Cognizant? Please, on your chat, write down how many people have applied to Cognizant, because I have shared the link for Cognizant last evening. Let me see how many people have applied to Cognizant. দেখো, আমি তোমাদের কথা দিয়েছিলাম যে আস্তে আস্তে আরো বেশি চাকরি আসবে। দেখো আসতে শুরু করেছে, Cognizant এসছে, খুব জলদি আরো 2-3টে পাঠাবো। ওকে, গুড। শিল্পা ইজ হিয়ার। হাই শিল্পা। Hi Shilpa, can you hear us?
Hello, Yes, yes, বলো, শোনা যাচ্ছে, বলো। good evening, sir. I am Shilpa Chaudhary from B.Pharm fourth year, and now I am pursuing my pharmacy course from School of Pharmacy, Sikkim Skills University. Firstly, I would like to give thanks to you for allowing me to present my today's topic on enhancing pharmacovigilance through social media monitoring. Sir, firstly, I would like to discuss my today's topic. That what is the novelty of my topic? Novelty means something new. Why I researched a lot on only these topics? Why not others? What is the purpose of pharmacovigilance and what are the advantages of social media monitoring for enhancing pharmacovigilance? Suppose Panizol. Panizol is a painkiller which is now used as a to relieve moderate pain. So when Panizol are on the clinical trial phase, so Panizol was not showing any negative side effect or adverse drug reaction. It shows positive impact. But after a few months, when it is widely available on market, so after a few months, Panizol starts showing adverse effects. Some patients started to complain about Panizol that he or she faced dizziness or nausea. So after that, pharmacovigilance team with consisting with healthcare providers, with doctors, with others healthcare professional by collecting doctors' report, hospital record, and others. Then they take action and start to report to regulatory bodies about the adverse drug reaction of that Panzol painkiller. So that is the main purpose of pharmacovigilance team. And advantages of social media monitoring allows for real-time tracking of drug-related issues, identifies unreported side effects, adverse drug reactions, facilitate faster responses, and pharmacovigilance challenges. In next slide, I would like to discuss about various social media platforms like Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, Reddit. LinkedIn one is the major social networking platform for professional networking. In LinkedIn, we can intersect in several ways. Especially, LinkedIn is a professional networking platform where industry experts, regulatory bodies, healthcare professionals, and pharmaceutical companies interact to each other. And we know that in LinkedIn, various employees, various healthcare providers post various things about adverse drug reactions on particular drug. So whenever pharmacovigilance team can monitor in LinkedIn through various tools like natural language processing, social media, various collaborative platform. So this LinkedIn can be beneficial for our for monitoring adverse drug reaction for full pharmacovigilance team. And other social media platform like Facebook, Instagram, Reddit, we all know that in those platform we have various unstructured data. uh, in From those platform we can gather a vast of unstructured data, but there is no system to there is no single universal system to gather those structured data. So by improving social media platform and collaborating with the social media platform, we can easily access those data. And Twitter, for example, in 2013, the FDA launched a pilot program to analyze Twitter posts for mention of adverse effect associated with specific drug. And suppose someone tweets about any drug, about drug X on about drug X adverse drug reaction on tweets. So from that tweets, a pharmacovigilance team can analyze sentimental analysis from the tweet, and after using various tools like natural language processing and by using various code like Python code, beautiful soap, and text blue 2p, by using these all tools they can easily access those tools. So these are social media platforms which we can use for enhancing pharmacovigilance. And now I would like to discuss about various methods of social media monitoring. There are various methods for social media monitoring. Firstly, data collection techniques are there from social media monitoring.
First one is web scraping. Suppose a person who is suppose a person who is suffered from adverse drug reaction on drug aspirin. So he or she posted on Instagram or Reddit that I have faced this adverse drug reaction. Then by web scraping, a pharmacovigilance team can firstly search those by various tools, and then pharmacovigilance team uh, should remove those unwanted things like URLs, mentions, hashtags. And whenever pharmacovigilance team have those clear data, then the team can work with next process like reporting to the regulatory bodies. That is mainly web scraping and API integration, which is a powerful technique for data collection, allowing to gather and interact with data from external sources. API integration mainly provides from OpenFDA API. OpenFDA API, the steps of sir, I will like to discuss this API integration by 3 points. First one is pharmacovigilance team uh, get access to API integration from OpenFDA API, and then OpenFDA API should provide data endpoint, drugs endpoint, and by using those drug endpoint, pharmacovigilance team can access total details about labeling and adverse drug reactions and side effects like injuries or other side effects can access. And last one step is by by using Python code, pharmacovigilance team can fetch and access to the data adverse drug reaction. And now I would like to discuss about a important topic, that is AI and crowdsourcing through social media. We all know that in present days, AI and crowdsourcing through social media is became a important tools. There are various AI integrated models that are FAERs with AI. FAER stands for FDA Advertisement Reporting System with AI. This is basically a robust data system which is maintained by United States Food and Drug Administration. So FAERs with AI mainly use NLP to select various adverse drug reaction. NLP stands for natural language processing. So whenever someone posted on social media about any adverse drug reaction. So NLP, the main work of NLP is to extract valuable insight from that post. Like someone posted, I have faced my skin rashes now by using drug X. So main work of NLP is collecting the word drug X and skin rashes. Means NLP collect valuable insights from post and mentions, comments, etc. And next one is social media mining with machine learning. One major example of social media mining with machine learning is we all know the company Greenwich Biosciences and Pharmalix. Those Greenwich Biosciences and Pharmalix company AI-powered mining tools use AI-powered mining tools to analyze data, media conversation, and health-related online content. This technique can detect potential drug safety issue can early before they are officially reported to regulations. Mainly, various companies. I also and third one is deep learning model for pharmacovigilance. One example I can say about deep learning model for pharmacovigilance is IBM Watson. IBM Watson for drug safety is an example where AI and deep learning technologies analyze unstructured data. So these are main AI integrated models for AI and crowdsourcing. And in next slide, I would like to discuss about the post-marketing surveillance. For post-marketing surveillance, real-time analysis and trend analysis is major point. In real-time analysis, imagine a person post a tweet
in a post in tweets that I am on drug X and I am suffered from skin rashes. So whenever this drug is on clinical trial phase, this drug do not shows any significant impact. But after a few days, that when patients began to complaining those side effect about that drug X. So pharmacovigilance team can observe various complaint from different users or different posters. So after that, pharmacovigilance team can analyze in real time, and whenever they collect report from various ways, from hospital data, from doctors report, from regulatory bodies, whenever they collect negative impact about that drug, so after that pharmacovigilance team can observe this adverse drug reaction. And second one is trend analysis. This is a major topic. Suppose a person write that I've used drug Y, and it is totally recommended. I would give marks 10 out of 10 about these drugs. So pharmacovigilance team can observe this, and after a few days, someone is posted that I used drug Y, and I saw that it began skin rashes and headaches. So anyone else is started to show this type of adverse drug reaction. So and after a few days, other one is posted on Twitter that I am also faced headaches by using this drug. So after following these trends of side effect, someone is posted good effect, someone is posted bad effect, someone is posted that I am facing headache, someone is posted I am facing nausea. So after this reading all those posts or all those tweets, pharmacovigilance team can prioritize that what adverse effect is more prioritable. And after that, pharmacovigilance team can analysis with using the trends, and whenever it proved that negative or positive, whatever else it impact shows, and then he total pharmacovigilance team can report to regulatory bodies and take action. Next slide, I would like to state about challenges. Also, social media, by using social media, there would be various challenges like data privacy, security concerns. First one is ethical implication. By using social media, a person may be mishandling or failure to personal data, or a person can violate public trust and cause harms. So, as a pharmacovigilance team, uh, we should minded it about those ethical implication, because the ethical implication principle of justice requires ensuring that users data is securely protected from breaches. That is one of the major challenges. And next one, I would like to discuss about future prospects. What is the future prospects of using social media for enhancing pharmacovigilance? That first one is collaborative platform, second one is international regulatory collaboration, and third one is collaboration between pharmaceutical company. Collaborative platform, we all know there are various social media platforms like Twitter, Facebook, Reddit, Instagram, which contains vast amount of unstructured data. So by collaboration with those social media platform for regulatory bodies, or pharmaceutical company or technological firm, those collaboration with those platform and these platform like regulatory bodies, technological firm, and pharmaceutical company may get a major portion to success of this using social media. uh, and another one is international regulatory collaboration.
international regulatory collaboration means we all know that various pharmaceutical companies are in various region and various countries. So rules, regulation, ethical law, all are different in those region, in those countries. So by remaining those laws and those regulation, by remaining those laws and those regulation, it can be challengeable for collaboration with pharmaceutical companies in international area. So if we able to collect, if we able to make a platform where various pharmaceutical company using various regulatory bodies like US FDA or EMA or WHO, which by using those by help of these regulatory bodies, we can easily make a platform, a single universe platform, where all regulations and all adverse drug reactions of drug can easily available in one single platform. So these all the future perspective of this work. So that's all, sir. Thank you for this patience, and thank you for allowing me. Sir, I am totally nervous. Very nice. Brilliant presentation. এই দেখো তোমার জন্য এক পাতা ফিডব্যাক লিখেছি, প্রচুর কিছু, যদিও আমার হাতের লেখা করে ভালো নয়। ভেরি নাইস। হ্যাঁ, এক কথা যেটা বলতে গেলে যে পারফেক্ট প্রেজেন্টেশন যাকে বলা হয়, তুমি আজ পারফেক্ট প্রেজেন্টেশন দিয়েছো। কি ভালো লেগেছে এক এক করে বলি। ফার্স্ট অফ অল ক্ল্যারিটি, পুরো যেরকম ভাবে প্রেজেন্ট করেছে, একটা মানে থ্রু আউট দ্য পিচ, কোনো জায়গায় এরকম ভাবে ওপর নিচে যায়নি, একদম থ্রু আউট দ্য টাইম ইট ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার। সেকেন্ড, খুব হাই লেভেল অফ কনফিডেন্স। নার্ভাস নিশ্চয়ই ছিলে ভেতরে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি। আমাদের জন্য দেখো সবাই কিরকম সুন্দর কমেন্টস লিখছে তোমাদের জন্য, তোমার জন্য। খুব হাই লেভেল অফ কনফিডেন্স। থার্ড, যেটা খুব ভালো লেগেছে, হ্যান্ড জেস্টার ওয়াজ দেয়ার, সো ফ্যান্টাস্টিক। চয়েস অফ এক্সাম্পল, তুমি একটা জায়গায় বললে ওয়েব স্ক্র্যাপিং করার কথা, রাইট? তো আমি প্রথমে ভাবলাম যে ওয়েব স্ক্র্যাপিং বলেছে নিশ্চয়ই মানেটা জানে না, শুধু ওপর ওপর ওয়ার্ডটা বলেছে। বাট যেরকম ভাবে তুমি সেন্টিমেন্ট অ্যানালিসিস, এনএলপি, পাইথন ডেটা, ক্রাউড সোর্সিং, এগুলো সবকটা বললে এবং বোঝালে এক্সাম্পলের সাথে, তাতে আই ওয়াজ এক্সট্রিমলি ইমপ্রেস, রাইট? আনস্ট্রাকচার্ড ডেটা কিভাবে ইউজ করা হয়, রাইট? এটা বললে। আরেকটা জিনিস, মানে আমি বলবো দিস ইজ দ্য বেস্ট, কারণ কি এই কথাটা আমি হয়তো প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে বলিনি বা অন্য কোথাও বলেছিলাম, কিন্তু তুমি যে মনে রেখে ইউজ করেছো, যে তুমি একটা জায়গায় আমাকে বললে আই উইল টেল ইউ 3 পয়েন্টস, রাইট? Sir, I wrote in whenever you say in the class. At my স্টুডেন্টস, এই পার্টিকুলার ভিডিওটা আই থিংক শুড বি রেকর্ডেড এন্ড শুড বি শোন অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল যে ভালো প্রেজেন্টেশন কিভাবে দিতে হয়। আর আই থিংক এরকম ভাবে যদি তুমি ইন্টারভিউ দাও, মানে 100 ডেফিনেটলি খুব ভালো হবে, রাইট? আমি আরো বলে যাই, অনেক কিছু বলার আছে। এক্সপ্লেনেশন যেগুলো দিয়েছো খুব সুন্দর হয়েছে, রাইট? পোস্ট মার্কেটিং সার্ভেলেন্সের সময় যে ট্রেন্ড অ্যানালিসিসের কথা বলেছো, আমি সব একদম ডিটেইলে লিখেছি, হ্যাঁ, যে তুমি কি কি বলেছো। সো দ্যাট ওয়াজ এক্সেলেন্ট। আচ্ছা, ইন্ডাস্ট্রির লোকেরা, যদিও আমরাও সবাই কলেজ থেকে পাশ করে সাবজেক্ট নিয়ে পড়ছি এবং সেগুলোকেই আবার গিয়ে অফিসে কাজ করছি, তাও আমাদের তো একটা পার্টিকুলার ম্যাটারে আমাদের অনেক ডেপথ আছে। তুমি যে আইবিএন ওয়াটসনের কথা বললে, সেটা হচ্ছে কি আমাদের ফিল্ডে যেটা আমরা বুঝি, রাইট? যেটা নিয়ে আমি বললেই আমার যে হ্যাঁ বলেছে, মানে তো বিশাল ব্যাপার, কারণ আমার ইন্ডাস্ট্রিতে ওটা বেশি চলে। সো আইবিএম ওয়াটসন বলাটা ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক। থ্রুআউট দ্য পেজ আই কন্ট্যাক্ট মেনটেন করে রেখেছিলে, যে তুমি যে নোটস থেকে পড়ছিলে তা নয়। একটা জায়গায় যদিও মনে হলো ডেটা প্রাইভেসি এন্ড এথিক্যাল ইন্টিগ্রেশনের সময় একটুখানি দেখতে হয়েছিল নোটসটা বেশিবার, বাট দ্যাটস ওকে। আই থিংক দোজ ওয়্যার মোর অফ টকিং পয়েন্টস, রাইট? আমিও তো এখন দেখে বলছি যে কোনটা কোনটা, কারণ বাট দিস আর মাই টকিং পয়েন্ট। সো ফ্যান্টাস্টিক। লাস্ট বলবো লিঙ্কস এন্ড কানেকশন, যে তুমি যে প্রত্যেকটা জিনিসকে ভালো করে কানেক্ট করেছো, যেরকম ফিউচারটা বলা ওয়াজ ওকে, আমি ধরে নেবো যে তুমি কোথাও থেকে রিসার্চ করছো, সেখানে দিয়েছো ফিউচারটা, কিন্তু ফিউচারটাকে ইন্টিগ্রেট করে যে তুমি বলেছো ইন্টারনাল রেগুলেশনস, ইন্টারন্যাশনাল রেগুলেশনস, কি করে সিঙ্গেল ইউনিভার্স প্ল্যাটফর্ম বানানো যাবে, এগুলো খুব হাই এন্ড কনসেপ্ট। এমনি তোমার টপিকটাই খুব হাই এন্ড, তাতেও এটা কনসেপ্টটা খুব হাই এন্ড, এবং শুধু যে ওয়ার্ডস নয়, সেগুলো যে তুমি বুঝতে পেরে বলেছো, ফ্যান্টাস্টিক ফ্যান্টাস্টিক। আমি জানি না বাকিরা কি বলছে। ওডিআই তে শুভমান গিল সেঞ্চুরি করেছে, আইএসডি তে শিল্পাও আজ সেঞ্চুরি করেছে, হ্যাঁ একদম অ্যাবসলিউটলি। আমি এখানে তোমার জন্য লিখেছি 10টা পয়েন্ট, তোমায় দিতে হবে 10-এ 10। এতটাই ভালো হয়েছে আজকের প্রেজেন্টেশন। Thank you so much, sir. Thank you, everyone.
for cheer up. এক্সেলেন্ট, এইভাবেই চালিয়ে যাও। এইবার তোমার নেক্সট হচ্ছে মক ইন্টারভিউর জন্য এরকম ভাবে প্রিপেয়ার করো, কোশ্চেন তুমি জানো, আরো যেরকম ভাবে এটা নিজে থেকে ঘেটে, আমি বলবো আমার তো কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই, নতুন টপিক নিজে পড়েছো, নিজে রিসার্চ করেছো, নিজে প্রেজেন্টেশন দিয়েছো, এত সুন্দর হয়েছে। সবার এখান থেকে একটা ইউ শুড টেক দিস অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল। আর তোমারও এই সেম ফিলসফি এবার এর জন্য স্টার্ট করো। ফার্মাকোভিজিলেন্সে কি কোশ্চেন আসবে, সেগুলো তুমি কিরকম আনসার দেবে, স্যারের আনসার মুখস্থ করার দরকার, তুমি এমনি এত সুন্দর বলো, তুমি নিজের মতো করে আনসার তৈরি করো, মক ইন্টারভিউ দিতে দাও, আই এম 100% শিওর তুমি খুব ভালো চাকরি পাবে। আর তোমাকে আগে থেকেই কথা হয়ে রইলো যে যখন চাকরি পাবে তারপর নেক্সট ব্যাচ অফ আমার যে স্টুডেন্টস থাকবে তাদেরকে রেফারেন্স দিতে হবে কিন্তু। ভেরি নাইস, ভেরি নাইস, খুব ওয়েল ডান। মানে আমার এখন অব্দি শোনা এই ক্লাসের বেস্ট প্রেজেন্টেশন। ফ্যান্টাস্টিক। ওকে, চলো আমরা একবার জলদি দেখে নিই শিল্পার স্কোর। এখন শিল্পার স্কোর হচ্ছে ওকে 999 এন্ড আজকে হয়ে যাবে 9 এর সঙ্গে 10। ফ্যান্টাস্টিক। এইবার শিল্পাকে শিখতে হবে সফটওয়্যার, দিতে হবে মক ইন্টারভিউ, আর ফাইনাল এক্সামের জন্য তৈরি হতে হবে। তারপর ভালো চাকরিতে হচ্ছে আমি মিষ্টি খাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি। তাহলে হ্যাঁ, এইভাবেই চালিয়ে যাও। ভেরি গুড, চলো গুড, ফ্যান্টাস্টিক। চলো তোমরা দেখি তো এবার তোমরা সবাই এরকম ভাবে একটা করে প্রেজেন্টেশন দাও। থ্যাংক ইউ শিল্পা, টেক কেয়ার। তোমাদের সবাইকে এতটাই সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন করে দিতে হবে, আমার প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট আমার কাছে সেম, তোমাদের ভ্যালু আমার চোখে সব থেকে ম্যাক্সিমাম। এবার যত ভালো শিল্পা এত সুন্দর প্রেজেন্টেশন দিয়েছে, my expectation is that all of you would give such a wonderful presentation, right? If there is any non-Bengali in this group, I will tell you that 1 month before, এক মাস আগে আমি এই কথাটা বারবার বলেছিলাম যে আমার ক্লাসে 17টা স্টুডেন্ট আছে। I had 17 students in my class, all of them were boys, there were hardly any girl in that group. And I told one day to Shilpa that please tell your friends that there should be more female candidates, more female students. I will go that extra length to help them. But the way Shilpa has shined, and I have now seen Mayuri, Gauri, Komal, other people joining in, it is a very good sign for us as a group, as an institute, and it is a very good sign for you guys যে যদি চোখের সামনে কেউ একজন থাকে না বেঞ্চমার্ক সেট করে দেয় যে এই রকম হবে প্রেজেন্টেশন, তাহলে এবার তোমাদের আরো ইচ্ছে করবে যে হ্যাঁ আমাকে এর মতো করতে হবে বা একেও ছাপিয়ে এক কদম এগিয়ে যেতে হবে। ঠিক আছে, তো তোমরা সবাই এখানে যারা 25 জন আছো, all 25 of you must take this as a learning যে you can go back, এই ভিডিওটা আরেকবার দেখো, আর দেখো যে এই যে আমি তোমাদের 10টা পয়েন্ট বললাম যে কথায় ক্ল্যারিটি থাকতে হবে, কথায় কনফিডেন্স থাকতে হবে, তোমাদের মধ্যে অনেকের মধ্যে সেটা কিন্তু আছে অলরেডি, কিন্তু যেটা ওর ছিল হ্যান্ড জেস্টার, রাইট, এটা খুব একটা কেউ করে না, তৌফিক করে, মনোময় করেছে, রাইট, বাকিদেরও এই জিনিসটা করতে হবে। যে রেটে এক্সাম্পল দিয়েছে, দেখো আমি তোকে কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করিনি যে ওয়েব স্ক্র্যাপিং, আমি কি বলেছি যে ডিটেলসে বলো, কিন্তু ও প্রত্যেকটা টার্ম যেগুলো বলা হয়েছে সেগুলোকে বার করে সেগুলোর উপরে একটা করে এক্সাম্পল দিয়েছে, রাইট। তো মানে বেসিক্যালি কি ইন্টারভিউয়ারের মুখ বন্ধ করিয়ে দিয়েছে, কারণ কি জিজ্ঞেস করবো কি, সব তো বলে দিচ্ছে। এই যে ভেঙে বলা যে 3টে পয়েন্টস দিতে হবে, রাইট, ওয়ান অফ দ্য রেকমেন্ডেশন লেটার, না দেখো আজ যেটা সবাইকে বলি যে কাউর এটা ভাবা উচিত নয় যে আজকে ভালো হয়েছে মানে কালকে ভালো হবে, আমাদের সবাইকে খাটতে থাকতে হবে, রাইট, শেষ নিঃশ্বাস অবধি খাটতে থাকতে হবে, কারণ কি আমাদের প্রাপ্য হচ্ছে একটা দারুণ চাকরি, এবং সেখানেও আমি বলবো থেমে থাকলে হবে না। যারা এত ভালো তাদের কি টেস্ট করতে হবে যে 1 বছর অ্যাকসেঞ্চারে কাজ করি, পরের বছর টিসিএস, তারপরের বছর বিপ্রো, তারপরের বছর অন্য কিছু, তারপরের বছর বিদেশ, রাইট, একদম করলে হবে না। শিল্পা খুব ভালো হয়েছে, 10-এ 10, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তুমি রেকমেন্ডেশন লেটার পাবে, তোমাকে কিন্তু বাকিগুলোতে ইকুয়ালি খাটতে হবে। তোমার মক ইন্টারভিউ হোক, সফটওয়্যার ট্রেনিং হোক, ফাইনাল এক্সাম হোক, কোনো কিছু অন্য কারোর উপরে ছেড়ে রাখলে হবে না। ইউ শুড বি দ্য মাস্টার অফ ইউর ডেস্টিনি, নিজে থেকে এটা করে পেতে হবে। কিন্তু অসাধারণ হয়েছে আরেকটা পয়েন্ট যেটা বাকি স্টুডেন্টদের জন্য বলছি, ও দেখো একটা জায়গায় আমার বললো আই উইল টেল ইউ 3 পয়েন্টস। হ্যাঁ, এবার এই কথাটা হয়তো আমি তোমাদের অন্য কিছু পড়াতে বা ইন্টারভিউ এর ব্যাপারে বলার সময় বলেছিলাম যে অনেক সময় যখন কথা বলাটা অনেক লম্বা তখন মানুষে খেই হারিয়ে ফেলে। ধরো আমি তোমাদের সঙ্গে 2-2.5 ঘন্টা কথা বলছি, রাইট, তুমি কি সবসময় মন দিয়ে শুনছো? কখনো কখনো তো তুমি একটুখানি আউট অফ মাইন্ড চলে যাও, তাই না? তো যাতে মাইন্ডটাকে ধরে রাখা যায় সেই জন্য কি করতে হবে, এরকম ভাবে বলতে হবে স্যার আই উইল টেল ইউ 3 পয়েন্টস,
এবার ধরো আমি ভাবছিলাম ফোনটা ঘাঁটবো, তাহলে 3 পয়েন্টস বললো, বেশ শুনি তো 3 পয়েন্টস কি। এইভাবে ইন্টারভিউয়ারের মাইন্ডটাকে খেলাতে হবে, রাইট? এইটাও অসাধারণ করেছে। আইবিএম ওয়াটসনের এক্সাম্পল দিয়েছে, দেখো তোমাদের মধ্যে কেউ মেড্রা কোডিং বলেছে, কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট বলেছে, তোমরা সাবজেক্ট ম্যাটার হিসেবে খুব ভালো বলেছো, হ্যাঁ, যে মেড্রা কোডিং এই জিনিস, কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট এই জিনিস। আমি কোনো পার্টিকুলার পার্সনকে বলছি না, আমি জাস্ট এক্সাম্পলটা কথাটাকে বোঝানোর জন্য বলছি যে এই যে টপিকটা তোমরা ফার্মাকোভিজিলেন্সের তরফ থেকে বুঝিয়েছো, কিন্তু যেটা তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে, আজকের ডেটে মেড্রা নিয়ে অ্যাক্সেঞ্চার কি করছে, আজকের ডেটে আইবিএম কি করছে, রাইট? যখন তুমি ইন্ডাস্ট্রির নজর থেকে দেখতে শিখতে পারবে যে ইন্ডাস্ট্রিতেও কেস প্রসেসিং হয়, আমরাও কেস প্রসেসিং শিখেছি, আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি আইসিএসআর এর ডেফিনেশন বলবো, খুব বড় জোর একখানা এক্সাম্পল দেবো। কিন্তু আমি যদি ঘুম থেকে উঠে 5 মিনিটের জন্য একবার গুগলে গিয়ে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে এখন কেস প্রসেসিং নিয়ে অ্যাক্সেঞ্চার কি বলছে, বা জেনপ্যাক্ট কি বলছে, বা টিসিএস কি বলছে, এইটা যদি আমি একবার তুলে নিতে পারি আর 2-4 লাইন যদি সেগুলো বলতে পারি আমার ইন্টারভিউতে, তাহলে চাকরি একদম পাকা। কেন? কারণ কি তুমি সেই ভাষায় কথা বলছো যেই ভাষায় কোম্পানি বেশি ভালো বোঝে। ওকে, সো আইবিএম ওয়াটসন এর এক্সাম্পলটা অসাধারণ ছিল। আই কন্ট্যাক্ট, অনেকে তোমাদের মধ্যে রয়েছে যারা দেখে বলছে, প্রেজেন্টেশনটা দেখে বলছে, ভুল নয়, কিন্তু তুমি ভাবো যে আমি তোমার সঙ্গে আজকে কথা বলছি, আমি যদি এরম ভাবে কথা বলতাম, হ্যাঁ স্টুডেন্টস বলো কেমন আছো, তাহলে তোমার কি আমার প্রতি সেই রকম ইয়েটা হতো না তো। আই কন্ট্যাক্ট এবং হ্যান্ড মুভমেন্টের একটা খুব বড় রোল আছে, যে যারা ডিস্ট্র্যাক্ট হয়ে যায় জলদি, তাদের অ্যাটেনশন ধরে রাখার জন্য হ্যান্ড মুভমেন্ট, আই কন্ট্যাক্ট, ভয়েস মডুলেশন, যে কখনো আস্তে বলছি কখনো জোরে বলছি, এইসব জিনিসগুলো নিয়ে যত তুমি খেলবে, এই যে একটু আগে মেহরাবকে বললাম যে তোমার 60% ইজ হার্ড ওয়ার্ক, ফার্মাকোভিজিলেন্স নলেজ, বাট দ্যাট 40% ইজ সফট স্কিলস, রাইট? 60% বাড়ির স্ট্রাকচার ছাড়া কিচ্ছু হবে না, সেটা হচ্ছে ফার্মাকোভিজিলেন্স। কিন্তু লোকে কিন্তু কেউ এসে তোমাকে বলবে না যে বাহ কি সুন্দর ইট লাগিয়েছো, ও কি সুন্দর সিমেন্ট লাগিয়েছো এখানে। লোকে কি বলবে? বাড়ির রংটা খুব ভালো হয়েছে, ডাইনিং টেবিলটা খুব ভালো, এসিটা খুব পাওয়ারফুল, তাই বলবে তো। আমাদের ওই 40% এর গেমটা ভালো করে খেলতে হবে, দ্যাট ইজ হোয়াট মেক শিল্পা 10 আউট অফ 10। লিঙ্কস এন্ড কানেকশন, এটা আমার লাস্ট পয়েন্ট। সেটা হচ্ছে যে ধরো আমি আইসিএসআর বোঝাচ্ছি, ঠিক আছে, তো তার মানে কি এই যে আমি সিগন্যাল ভ্যালিডেশন বলবো না, আমার টপিক তো স্যার দিয়েছে কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট, সিগন্যাল ভ্যালিডেশন বলার কি দরকার আছে, বা আমার টপিক দিয়েছে স্যার স্পন্টেনিয়াস রিপোর্ট, তো আমি কেন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান বলবো, এরকম ভাবলে হবে না। আমাদের প্রত্যেকটা টপিককে লিঙ্ক করতে হবে, এটার সঙ্গে ওটার কি মিল আছে, ওটার সঙ্গে ওটার কি মিল আছে। যখন তুমি এরকম ভাবে পড়বে, তাতে সুবিধাটা কি, ইন্টারভিউতে তো তোমাকে প্রেজেন্টেশন দিতে বলবে না, তো সুবিধাটা কি, এরকম ভাবে লিঙ্ক করে পড়া। ইন্টারভিউতে যেরকমই তোমায় প্রশ্ন করা হোক, তুমি তার জবাব দিতে পারবে। 1 সেকেন্ড, আমি এক্ষুনি অলরাইট। কমিউনিকেশন, আই কন্ট্যাক্ট, হ্যান্ড মুভমেন্ট, অ্যাবসলিউটলি। আরেকটা এটার সঙ্গে লিখে নাও, যেটা আইবিএম ওয়াটসনের কথাটা বললাম, যে ইন্ডাস্ট্রি রেলেভেন্ট এক্সাম্পল, ঠিক আছে। এই তো ওয়াসিম লিখছে স্টোরি টেলিং, পুট অল দ্য টপিকস ইন পয়েন্টস ইন নাম্বারস 4 and 5, ভেরি গুড। কনফিডেন্স, ক্ল্যারিটি, কমিউনিকেশন, আই কন্ট্যাক্ট, হ্যান্ড মুভমেন্ট, ইন্ডাস্ট্রি রেলেভেন্স। হ্যাঁ, তোমাকে শুধু ভাবলে এটা হবে না। আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, অনেক সময় বলি যে আমার বাড়ির এসি খারাপ হয়ে গেছে, রাইট? একটা লোক এলো, সে এসে বলছে যে দেখুন স্যার, আমি আইটিআই কলেজ থেকে প্লাম্বারের কাজ করেছি, আমি আপনার এসিটা ঠিক করে দেবো। তা আমি কি তাকে আমার এসি হাত লাগাতে দেবো? আমি বললাম প্লাম্বার, কলের মিস্ত্রি, যতই ওর আইটিআই থেকে ডিগ্রি থাকুক না কেন, আমি কি আমার এসিটা ঠিক করতে দেবো? আমার এসি থেকে যদি জল পড়ে, আমি কি বলবো যে কল থেকেও জল পড়ে, এসি থেকেও জল পড়ছে, বেশ তুমি নাও আমার 30,000 টাকার এসিটাকে ঠিক করো, বলবো? বলবো না তো। কেন? কারণ কি আমি যেটা করি তার সঙ্গে রেলেভেন্ট নয়, আমার দরকার এসি, তুমি কি করে এসছো আমার জানার দরকার নেই। ঠিক সেরকম ভাবে তুমি হয়তো ফার্মাকোভিজিলেন্সে খুব ভালো, কিন্তু আমার চাই যে আমার ভাষায় কথা বলে। তার জন্য আমাদের কি করতে হবে, এই যে অ্যাকসেঞ্চারের নজর থেকে দেখা, টিসিএস এর নজর থেকে দেখা। অ্যাকসেঞ্চার টিসিএস আজকে কি বলছে মেড্রা কোডিং এর ব্যাপারে, অ্যাকসেঞ্চার টিসিএস আজকে কি বলছে কজালিটি অ্যাসেসমেন্টের ব্যাপারে, নিশ্চয়ই কিছু বলছে। যদি তুমি ভাবো যে পেলে না কিছু,
তাহলে তুমি জিজ্ঞেস করো নোভাটিস কি বলছে, নোভো নর্ডিস্ক কি বলছে, আইকন কি বলছে, সিনিয়স হেলথ কি বলছে, রাইট? যখন তুমি 10টা লোকের মেধাবী লোকদের সঙ্গে যদি তুমি মেশো, তাহলে তোমার নিজের মেধা না থাকলেও তুমি তাদের চমকে তুমিও একটু উঠে যাবে, রাইট? তো তোমাকে ওই সেম জিনিস করতে হবে, ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড এক্সাম্পল দিতে হবে, অ্যান্ড ইন্টারলিঙ্কিং, লিঙ্কস ইন্টারলিঙ্ক, এই চ্যাপ্টারের সঙ্গে এটার লিঙ্ক আছে, ওটার সঙ্গে এটার লিঙ্ক আছে। যদি লিঙ্ক না খুঁজে পাও, স্যারকে চ্যালেঞ্জ করো যে স্যার আপনি তো খুব বলে বেরিয়ে গেলেন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, আচ্ছা স্যার স্পন্টেনিয়াস রিপোর্টের সঙ্গে রিস্ক ম্যানেজমেন্টের কি লিঙ্ক আছে স্যার? স্পন্টেনিয়াস রিপোর্টটা ছবির একদম বাঁ দিকে, রিস্ক ম্যানেজমেন্টের ছবির একদম ডান দিকে, নিশ্চয়ই কোনো লিঙ্ক আছে স্যার, নাহলে কি আপনি পড়াতেন? তোমায় সেই প্রশ্নটা আমার জিজ্ঞেস করতে হবে, কিন্তু নিজে রিসার্চ করে এসে হুট করে স্যারকে জিজ্ঞেস করলে হবে না। স্যারও কি সবসময় জানে? স্যারকে একটুখানি পড়াশোনা করতে হয়। কিন্তু ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি রিয়েলি গুড ইন লাইফ, দেখো আমরা তো লোককে হায়ার করি 30 লাখ টাকা মাইনে দিই ইন্ডিয়াতে, আমরা কি দেখি তার মধ্যে? এবিলিটি টু ডিল উইথ আনসার্টেনটি। সব প্রশ্নের পৃথিবীতে উত্তর নেই, কিন্তু যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিতে পারবে সে হচ্ছে নাম্বার 1। এই ক্ষেত্রে তুমি দেখো যেই টপিকটা ছিল সেটার ব্যাপারে আমারও খুব কম জ্ঞান আছে, কিন্তু শিল্পা ওটা ভালো করে পড়েছে। ও যখন বলছে আমি ইন্টারলিঙ্ক করতে পারছি যে হ্যাঁ এটাই হয় ইন্ডাস্ট্রিতে, ওয়েব স্ক্রিপিং এর দরকার পড়ে, রাইট? এথিক্যাল কনসার্নস থাকে ইন টার্মস অফ সোশ্যাল মিডিয়া ইউজেজের জন্য, রাইট? খুব ভালো উত্তর দিয়েছে। তোমরা এটা থেকে এটা নাও, ইন্সপিরেশন নাও যে হ্যাঁ আমাদের এরকম করে দেখাতে হবে, রাইট? ওকে 10-এ 10টা দেওয়ার আরো একটা কারণ হচ্ছে যে আমি চাই যে এর পরে যারা আসছে তাদের টার্গেট হতে হবে শিল্পার থেকেও ভালো করা, রাইট? আমি দেখবো যে 10-এর ওপরে কে, এমন কাউকে যদি আমি বলতে পারি যে 10-এর বেশি তো আর দেওয়া যায় না, কিন্তু আমি তোমায় বলতে পারি যে এ হচ্ছে 10+, রাইট? তো তোমাদের মধ্যে কেউ একজন দেখিয়ে দাও তো যে 10+ কি করে হতে হয়। ভেরি নাইস, গুড, ফ্যান্টাস্টিক। কি কি লিখছো একবার দেখিনি চ্যাটে। ইউ আর অল ডুইং গ্রেট বলছে শিল্পা। অফকোর্স সবাই খুব ভালো করছে। দেখো আমি একটা কথা বলছি, 21শে ডিসেম্বর যে হয়তো ভেবেছে দূর স্যারের ক্লাসটা করে কি হবে, ফার্মাকোভিজিলেন্স পড়ে কি হবে, তার থেকে তো তুমি আজ বেটার করছো। আরো ইজি করে দিচ্ছি ব্যাপারটা, যে আজকে নাগপুর কলেজ থেকে এসছে ব্যাচ 2 তে ভর্তি হচ্ছে, তুমি তো নিজের বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে যে হ্যাঁ স্যার আমি আর কিছু না পারি, আমি অনেকের থেকে ভালো না হতে পারি, আজকে যে আপনার ব্যাচ 2 তে পড়ছে তার থেকে তো আমি বেশি জানি। ইয়েস, এটা স্ট্যান্ড আউট পারফরমেন্স দিচ্ছে। তৌফিক, সায়ন, তুমি মিস করে গেছো কয়েকটা নাম, অমিত কুমার দাস, দুজন অমিত কুমারী খুব ভালো করছে, দিব্যেন্দু পাল, কাজী ফরদিন, রাইট? নলেজ লেভেল যদি তুমি দেখো, তুমি নিজে ওয়াসিম, মেহরাব, তৌফিক, মাজ খুব ভালো করছে, কনফিডেন্স কি মাজের, শিল্পা এখন ইজ আ স্টার পারফর্মার, মনোময় মান্না, রাইট? এরকম আরো আছে, আমি যদি এক্ষুনি মানে লিস্ট দিয়ে যাই, প্রচুর জন তোমাদের মধ্যে আছে যারা দেখিয়ে দিয়েছে মানে টার্ন অ্যারাউন্ড কাকে বলে, রাইট? এবং এইটা তোমরা যদি লেগে থাকো, এখন তো সবে মিড ফেব্রুয়ারি, তোমাদের এখনো অলমোস্ট 7 সপ্তাহ পরে সার্টিফিকেট সেরিমনি, 7 সপ্তাহ রোজ যদি আমার সঙ্গে খাটো, তাহলে অন্তত যেখানে দাঁড়িয়ে আছো তার থেকে তো উপরে উঠবে। যদি 2 ফুট ওপরে থাকো তাহলে 2 ফুট থেকে উপরে উঠবে, যদি 10 ফুট ওপরে থাকো তাহলে 10 ফুটের উপরে উঠবে, কিন্তু উঠতে থাকবে, রাইট? সো মেক শিওর দ্যাট ইউ কিপ ওয়ার্কিং হার্ড। ভেরি নাইস। এবার আমরা চলে আসছি, কথা বলবো আমরা কগনিজেন্টের ব্যাপারে, রাইট? কালকে তোমাদের সবাইকে একটা লিঙ্ক পাঠিয়েছিলাম, কগনিজেন্টের লিঙ্ক। কি বলছে ওয়াসিম, প্লিজ গিভ আ কুইক রিভিউ ইন দ্য শিট and give suggestion. Being a better version of self every day is termed as development. Absolutely. রুদ্র, যে আমার বাকিদের সঙ্গে কম্পিটিশন নেই, হ্যাঁ, যে ও ভালো করেছে, অমুক ভালো করেছে, তমুক ভালো করেছে, হ্যাঁ অন্য লোকের ভালোটা দেখতে হবে, কারণ কি তাদের মতো হতে হবে, কিন্তু গোলটা এটা না যে ওকে হারিয়ে দেবো, গোলটা এটা যে কালকে যদি আমি 2-এ থাকি, আজকে কি আমি 1 ধাপ উঠেছি, আমি রোজ যদি 1 ধাপ করে উঠি তাহলে 98 দিন পরে আমি 100তে এমনি পৌঁছে যাবো। আমাকে কারোর সঙ্গে কম্পিটিশন করে, জেলাসি করে, তাকে হারিয়ে দিয়ে এসব করতে করার দরকার নেই। তুমি যেখানে আছো রোজ 1 ধাপ করে ওঠো,
এক ধাপ করে ওঠে। সব কেউ 10 ধাপ একবারে উঠে যেতে পারে, কেউ আস্তে আস্তে ওঠে। আমি তোমাদের আমার নিজের লাইফের এক্সাম্পল বলেছি যে আমি খুব যে স্মার্ট তা নই, আমি বড্ড অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট। আমি না মাধ্যমিকে দারুণ ভালো রেজাল্ট হয়েছিল, না উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো, বাজেও হয়নি, কিন্তু খুব অসাধারণ যে ভালো হয় ছেলে মেয়েদের, লেটার পাওয়া ছেলে মেয়ে নই আমি। তো কি তফাৎ, লেটার পাওয়া ছেলে মেয়েদের কি করে ধরে ফেললাম বা তাদের আগে কি করে এগিয়ে গেলাম? রোজ এক ধাপ করে এগো। আমিও এক সময় আমার নার্ভাসনেস হয় যে আমি বলবো কি করে। আমি যাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমার অফিসে, সেখানে আমার তাদের সঙ্গে নার্ভাস লাগে। তারা বড় বড় কোম্পানি, কোকা-কোলা কোম্পানির সিইও, তার সঙ্গে কথা বলতে যেতে হবে, তাহলে আমার সেই হিসেবে নার্ভাস লাগে। নার্ভাস আমাদের সবাই লাগে, কিন্তু নার্ভাসনেসটাকে কাটিয়ে কি করে এক ধাপ এগিয়ে যেতে হবে, তার জন্য রোজ একটু 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 করে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ওকে, গুড। চলো ওয়াসিম কি বলছে দেখিনি। ওয়াসিম বলছে যে শিটটা দেখিয়ে আপনি রিভিউ করুন। ওয়াসিম এটাই বলছো? আর কি বলবো বলো, তোমরা তো ভালোই করছো। অমিত চালিয়ে যাও, মক ইন্টারভিউর জন্য রেডি হও অমিত। দেখো সবসময় যে আমি সবাইকে 2-3 বার করে চান্স দিতে পারবো তা তো নয়, হয়তো দুটোই মক ইন্টারভিউ নিতে পারবো। তো তুমি যদি প্রথমটাতে ভাবো যে আমি আগে বাজে করি, তারপর স্যার ফিডব্যাক দেবে তারপর আমি ভালো করবো, না, তুমি এখন থেকেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজে মক ইন্টারভিউ দাও। বন্ধুদের ফোন করে বলো যে তুই আমার একটুখানি 2 মিনিট ইন্টারভিউ নাও। একটা কথা বলছি, যদি তোমার সে বেস্ট ফ্রেন্ড হয়, সে মুখের উপরে বলে দেবে কিচ্ছু বুঝতে পারিনি তুই কি বলেছিস, রাইট? সো দ্যাটস দ্য ফ্যাক্ট অফ লাইফ। তো বন্ধুদেরকে ইউজ করো। তোমার এই যে আইএসডি তে গ্রুপে আমরা 70 জন আছি, যে কোনো একজনকে যা একটা ডায়াল করে বলো যে আমি তোমার সঙ্গে একটু 5 মিনিট কথা বলতে, আমি এই টপিকের উপরে বলবো, তুমি একটু শুনে বলো তো যে কিছু বুঝলে কিনা, সত্যি কথা বলো বুঝতে পেরেছো কিনা। যদি তুমি না বুঝতে পারো, ইন্টারভিউ তো কোনো মতেই বুঝতে পারবে না। আরেকটা জিনিস দেখেছো, আরেকটা জিনিস ভালো, শিল্পার জন্য বলছি, ও যখন আজকে বোঝাচ্ছিল, ওটা শুনে মনে হয়নি যে কোনো ডেফিনেশন বোঝাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যে হ্যাঁ কথোপকথন চলছে, ও আমাকে ব্যাপারটা বোঝাচ্ছে, রাইট? আর আমার এটা বেশি মনে হচ্ছে কারণ কি আমিও টপিকটার ব্যাপারে এত জানি না, এগুলো বড্ড অ্যাডভান্স টপিক। তো গল্পটা শুনতে ভালো লেগেছে। এইরকম হতে হবে তোমাদের মক ইন্টারভিউ, যে সামনের জন যে বসে আছে সে বুঝতে পারছে, তার শুনতে ভালো লাগছে। এই তো এখন অনেকজন, 4 জন ঢুকে পড়েছে শীটের মধ্যে। অমিত কুমার বলে দিলাম তোমার কিরকম হয়েছে। অ্যাডনিসের জন্য বলছি, অমিত কুমার দাস, প্রেজেন্টেশনটা যদি চাও আরেকবার দাও। তুমি তো ফার্স্ট পার্সন, তুমি প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছিলে। আজকে আমাদের কাছে বেঞ্চমার্ক আছে যে শিল্পার মতন করতে হবে, তোমার কাছে তো সেই বেঞ্চমার্কটা ছিল না। তো এখন নিশ্চয়ই শুনেছো, আরেকবার তুমি প্রেজেন্টেশনটা দেওয়ার চেষ্টা করো। টপিক তোমার, টপিক নিয়ে আমার কিছু যায় আসে না, আমার তোমার ক্ল্যারিটি, তোমার প্রেজেন্টেশন, তোমার থট প্রসেস, এই যে এতগুলো বললাম, কনফিডেন্স, হ্যান্ড জেস্টার, এক্সাম্পল, এইগুলো ম্যাটার করে। অমিতাভ ভৌমিক ক্লাসে আছো? তুমি সব থেকে আগে আমার হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস দেখো, কিন্তু অতটাই ফাস্ট হতে হবে বাকি কাজগুলো করার জন্য, বাকি ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করার জন্য। ওকে, অতনু খুব ভালো করছো, পড়ে যাও। আমি বলবো প্রেজেন্টেশন নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। 1 নম্বর এদিক ওদিকে কিচ্ছু যায় আসবে না। তুমি মক ইন্টারভিউটা ভালো করে শুরু করো, মক ইন্টারভিউটা ফাটিয়ে দাও, ওখানে 10-এ 10 পেয়ে দেখো। ওকে, এইটা অ্যাডনিস বলে যে এই উইকেই দেবো, ভেরি গুড। অয়ন পাত্র ভালো করছে, কিন্তু অয়ন পাত্র আজ অব্দি আমি গলা শুনিনি। তো অয়ন, কালকে একটুখানি যা তোমার মনে হয়, একটা স্লাইডই বলো, কোনো অসুবিধা নেই, একটু প্রেজেন্টেশনটা দাও। এই যে তোমাদের আমি বলেছি যে জেন্টলম্যান হতে হবে। জেন্টলম্যানের কথাটার অর্থ কি? যে মানুষ অন্য লোককে তার মাইন্ডটাকে ক্যাপচার করতে হবে তার ব্যবহারের সাথে, রাইট? তো ব্যবহারের একটা পার্ট তো এটাও যে তোমার সফট স্কিলস কিরকম, তোমার আই কন্ট্যাক্ট কিরকম, তোমার হ্যান্ড মুভমেন্টস কিরকম, তোমার বোঝানোর এবিলিটি কিরকম। তো অয়ন, আমি এক্সপেক্ট করছি যে খুব জলদি যে তুমি একদিন আমাকে এবার প্রেজেন্টেশন দেবে, এই সপ্তাহতেই দাও, কারণ কি ইউ আর অ্যামং দ্য ফার্স্ট টু গিভ দ্য প্রেজেন্টেশন। এই তো অমিতাভ ভৌমিক বলছে আছি স্যার, সরি যদি আমি ভেবেছি যে তুমি নেই, কিন্তু গুড যে তুমি আছো, কারণ আমি দেখি যে তুমি হোয়াটসঅ্যাপে আমার স্ট্যাটাসটা দেখো, এন্ড ইউ আর অ্যামং দ্য ফার্স্ট ফিউ পিপল যে দেখে, আমার খুব ভালো লাগে। এন্ড তুমি যে রয়েছো ভালো লাগছে, কিন্তু অমিতাভ একটা রিকোয়েস্ট হচ্ছে, দেখো বাকিরা সবাই কিরকম ফাস্ট লিখছে, টাইপ করছে,
পড়ার ব্যাপারে তো লিখছে না, কিছু একটা লিখছে, হাই স্যার, হ্যালো স্যার, আছি স্যার, না স্যার, হচ্ছে না স্যার, এটা আপনি বলেছেন স্যার, তুমিও করো। মাঝে মাঝে কি জানো তো, জলের স্রোতে মানুষ এগিয়ে চলে যায়, রাইট? হয়তো আমাদের সুইমিং এর অত স্পিড নেই, কিন্তু পেছন থেকে নদীর জল আসছে, ঝর্ণার জল আসছে, সেটা আমাদের টেনে এগিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তো এই গ্রুপটা দেখো, সবাই একে অপরকে টেনে তুলছে। আজকে শিল্পারটা দেখে নিশ্চয়ই কেউ একজন মোটিভেট হয়েছে, বলছে হ্যাঁ আমি শিল্পার মতো করে দেখাবো, বা শিল্পার থেকেও ভালো করে দেখাবো। তফিকেরটা দেখে কেউ মোটিভেট হয়েছিল যে হ্যাঁ তফিকের স্টাইলে করতে হবে, রাইট? মনোময়টা দেখে কেউ মনে করেছিল ওর মতো ক্ল্যারিটি থাকতে হবে। আমরা যতই স্যার শেখাক, লাস্টে আমরা বন্ধুদের কাছ থেকেই শিখি, রাইট? তো তোমার এতগুলো বন্ধু এখানে রয়েছে, তাদেরকে ইউজ করো আর নিজে একটা ভালো প্রেজেন্টেশন দাও। হ্যাঁ ঠিক আছে, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম, ঠিক আছে। মনোময় রেস্ট নাও, শরীর ভালো রাখো। ফ্রাইডেতে স্যার, ওকে গুড। Ranjit Jana, good to see the number of people are online till now. Yes, Ranjit, this is the first time I'm seeing you. Oh, Ronajit Jana. সরি আমি দেখতে পাইনি, আরে ওকে, ইয়া এটাই তো ভালো জিনিস যে আমার অফিস শেষ হওয়ার পরে ক্লাস শুরু হয় এবং তার এতক্ষণ পরেও লোকেরা অনলাইন থেকে ক্লাস দেখছে। 24 জন, সো ফ্যান্টাস্টিক। একটু আগে 25 বা 26 ছিল সায়ন আর মনোময়, সো ভেরি নাইস। ওকে, চন্দন কুমার আজকেই প্রেজেন্টেশন দিয়েছে, কিছু বলার নেই, চালিয়ে যাও যেটা করছো। তুমিও দেখেছো যে শিল্পা কিরকম প্রেজেন্টেশন দিয়েছে। পজিটিভলি এইসব জিনিসগুলোকে নাও, অন্যজনেরটা দেখলে তুমি নিজেকে বুঝতে পারবে যে এই জায়গায় আমার ঘাটতিটা হচ্ছে। স্যার যতই বলুক, বন্ধুদের থেকে মানুষ বেশি শেখে, রাইট? তো তুমি দেখো যে ও কিরকম ভাবে দিয়েছে, চেষ্টা করো ওর মতো করার, এরকম ভাবেই আস্তে আস্তে গ্রোথ হবে। শাহিদ আফ্রিদি, তোমায় তো আমি ক্লাসে দেখতে পাচ্ছি না, মোস্ট লাইকলি তোমার নামটা আমরা লিস্ট থেকে সরিয়ে দেবো, আনলেস তুমি বলো যে তুমি এখন ক্লাসে রয়েছো, চ্যাটে রয়েছো। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা চ্যাটে রয়েছে, ক্লাসে রয়েছে, কিন্তু কোনো কথা বলে না। দেখো, আমায় তো জানতে হবে না যে তোমরা ক্লাসে রয়েছো, তো তার বেস্ট ওয়ে হচ্ছে চ্যাটে কিছু না কিছু লিখতে থাকো, সো আই নো দ্যাট ইউ হ্যাভ ক্লাস পার্টিসিপেশন, ইউ হ্যাভ অ্যাটেন্ডেন্স, রাইট? আদারওয়াইজ আমি তো ধরে নেবো যে তুমি ক্লাসে নেই, শুনছো না। দিব্যেন্দু, অনেকদিন তোমায় আমি সেরকম ভাবে পাইনি। আগে তুমি কত ফাস্ট আনসার দিতে, আজকাল দেখছি যে অতটা ফাস্ট তুমি দিচ্ছ না। প্রথম দিকে হাই হ্যালো চলছে, কিন্তু তারপর আনসার আসছে না। তো দিব্যেন্দু, তোমার কাছে আমার রিকোয়েস্ট রইলে একটুখানি নিজেকে আপ দ্য গেম, রাইট? তোমার প্রেজেন্টেশনটা ওয়াজ ওকে, মক ইন্টারভিউ এর জন্য প্রিপারেশন করো। প্রেজেন্টেশন যদি মনে করো আরেকবার দেবে, তাহলে এসো, দাও। অনেকদিন হয়ে গেছে, কিন্তু 3 সপ্তাহ হয়ে গেছে প্রথমবার প্রেজেন্টেশন দেওয়ার পর থেকে। সো কাম ইন এন্ড গিভ ওয়ান গুড প্রেজেন্টেশন। ফরদিন এসকে, তুমি কি এখন আমাদের সঙ্গে ক্লাস করছো? মাঝে খুব ভালো ক্লাস করছিল, বাট দেন গায়েব। যদি থাকো তাহলে রিপ্লাই করো, আর নাহলে একটা সার্টেন দিনের পরে কিন্তু এবার নাম কেটে দিতে হবে যদি क्लास ना अटेंड करो। माज, कॉन्फिडेंस तुम में बहुत फूट फूट के भरा हुआ है, पर थोड़ा बेकार में डर लगता है, वो डर लगाना हटाओ। तुम्हारे सामने मानो हमेशा दोस्त बैठा है, अगर तुम सोचोगे कि इंटरव्यूअर बैठा है या कोई और बैठा है तो नर्वसनेस ज्यादा होगा, ठीक है? वो नर्वसनेस कटाना पड़ेगा। Yes, always, right? Have I got your name correctly? Yes, thank you for joining this class. We regularly do classes for batch 2. This is actually a doubt clearing session for batch 1. So maybe you'd have a little bit of a struggle understanding this one. In batch 2 happens from Saturday on Sunday. It happens at 5 p.m. in the evening at India time. I live in London. My name is Aditya Ghose. I do this class for free of cost for every student. We've got over now 70 students across 2 batches. Please join us. We do end-to-end pharmacovigilance, not just the subject, but also we train people on hands-on on how to give an interview, how to do presentations, like you would have seen some presentation today. And then you would have also seen us doing quizzes and different things, including giving you access to different jobs, so that you can get good jobs and then make a great career out of it, right? All of it for free. I do it because of my personal inclination to support the community. I started to help just the people in and around my community, but now the speed at which we are growing, now we've got 70 students, 170 overall students, 70 active students. Within that, almost 20 plus students are from different parts of India. So always welcome to the class, and please join us on our WhatsApp group.
if you drop me a on this phone number, if you drop me a message, then I can add you to the WhatsApp group. You will know which day there is a class, and you'll also get different job links as well. ऑल राइट गुड सो देखो बाकी का आप खुद से देखो, आपको पता है, मोस्ट ऑफ यू वुड नो कि क्या आपको ठीक करना है, राइट? आपको पता है प्रेजेंटेशन में क्या ठीक करना है, और मैंने मॉक इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस बता दिए हैं, आपको बस उसको प्रिपेयर करते रहना है, ठीक है? क्वेश्चंस बता दिए, आंसर भी ऑलमोस्ट 10 आंसर्स बता दिए हैं, बट देखो इंटरव्यूअर सिर्फ मेरे ही 10 क्वेश्चन पूछेगा ऐसा तो गारंटीड है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा खुद से भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। आइए मेरे पास, आइए कहिए मुझसे कि सर मैं इंटरव्यू देना चाहता हूं, मैं एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा और उसके बाद आपको फीडबैक भी दे दूंगा कि ये जगह पे आपको ठीक करना है। 2-3 बार दोगे तो यू विल रीच द पॉइंट वेयर यू कैन इजीली पास एनी इंटरव्यू, राइट? टुडे वी हैव इंटरव्यूज फ्रॉम एक्सेंचर, फ्रॉम कॉग्निजेंट, वेरी सून वी विल see our students getting selected there as well. Yeah, Shilpa, thank you for letting me know. 34 likes, I think that's the highest number of likes ever I have got on this channel. Let's make it 35. I think we have got 34 before, so 35 will be there, then that'll be good. And Oasis, I'll also say, I don't know if I'm pronouncing your name correctly or not. Generally I am a Bengali, and I am come from a very middle class family. I used to live in a place called Shantiniketan. I started to this class to help the students in and around that place, and that's where Shilpa and other students are from that community and area. But now it has grown so much that we have students from Nagpur, from Odisha, from Delhi, from Pune, from Hyderabad, from Rajahmundry, and you yourself are also there. So please tell me about yourself, from which city you belong to, and then I can always guide you. Sometimes I might speak in Hindi, but see that as a good thing. I mean, I speak in Bengali, but I am very happy to explain you in other languages as well. চন্দন 10টা কোয়েশ্চেন আমার কাছে আছে, আমি তোমাদের পাঠিয়ে দেবো। রেকর্ড ব্রেকিং সেশন, 32 old record is breaking, and 34, it's a wonderful day. Thank you so much. See, I have no money that I can ask you. All I can ask you is that you build a good career, right? And the more you do well, automatically this channel will do well. And as you all know that I have an aspiration to build an educational institution that will also get fulfilled as we go along. Belgaum, Karnataka, I can understand Hindi. So yeah, I have a house in Bangalore, and I very often when I was in India, I used to travel between Bangalore and Mumbai on a bus. So I know where you're coming from. Welcome to my class. And on Saturdays and Sundays, please join us for the 5 p.m. class. All right, এবার একটু বাংলায় বলি। I have to tell you a little bit on Bengali. Our certificate ceremony is coming up. আমরা তোমাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি যে অলমোস্ট বোধহয় 50-60% স্টুডেন্টরা অলরেডি ফিজ পে করে দিয়েছো, বাকিদেরও রিকোয়েস্ট রাখছি যে তোমরাও ফিজটা পে করে দাও। যত লাস্ট অব্দি ফেলে রাখবে ততদিন ইট উইল বিকাম ডিফিকাল্ট ফর মি, সো প্লিজ মেক শিওর দ্যাট ইউ গেট ইট ডান। অ্যান্ড যখনই তুমি দিয়ে দিচ্ছ না, তখন রিমার্কসে নিজের নামটা লিখো, নাহলে আমি বুঝবো কি করে যে তুমি পে করেছো। আর তার থেকেও বড় ব্যাপার হচ্ছে তার থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে যদি তোমার কোনো ভাই বোন আসে, সঙ্গে আরো যদি কেউ আসে, তাহলে আমার সঙ্গে আবার ডিসকাস করে নাও। কারণ কি তাদের জন্য একজন কেউ এলে তাকে তার লাঞ্চ না খাওয়ালে হয় না, তো কেউ যদি আসে তো তার জন্য আমরা লাঞ্চের ব্যবস্থা রাখবো, তার বসার জায়গা রাখবো। So all of this requires some amount of spending, right? So certificate ceremony, I want it to be beautiful. I want it to be memorable for all of you. I want you all to wear your gown and celebrate that day, right? And we have to make it one of the most best days of your life, especially more than you. Your parents must be very proud of you on that day, right? For achieving this. So help me please, so that we can build that together, right? Everything I want to do is with your help. Today we have a LinkedIn account, Instagram account, and so many things, all because of you guys, right? So yeah, thank you so much. I think that's all what I wanted to cover. Yes, I do want to cover also Cognizant. What time is it in India? কটা বাজে ইন্ডিয়াতে? 12:25. Let's give 10 minutes, 10 মিনিট আরো দিই, একটু কগনিজেন্টের ব্যাপারটা বলে নিচ্ছি, ঠিক আছে? ইটস ইম্পর্টেন্ট। কগনিজেন্টে এত ভালো চাকরি বেরিয়েছে, let's make the most out of this.
Cognizant. Okay. Right. So you would have seen this job, right? And it is saying process executive for CDM or PV. CDM mane clinical data management, PV mane pharmacovigilance. Experience চাইছে 0 to 3 years, তার মানে তুমিও applicable, right? Ideal candidate should have mandatory skills. এই জিনিসটা কেউ আমায় তো জিজ্ঞেস করনি তোমরা যে স্যার এখানে লেখা রয়েছে জেন এআই, আমরা এটাকে কিভাবে এক্সপ্লেন করব আমাদের সিভিতে? কেউ জিজ্ঞেস করনি, সোজা চলে গেছে অ্যাপ্লাই করতে, রাইট? আমার একটা জিনিস দেখে ভালো যে যাক বাবা অ্যাপ্লাই তো করছে। আর আরেকটা জিনিস যা ভালো হতো যদি তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করতে যে স্যার এটাকে কি করে ইনকর্পোরেট করো, তাহলে তো আমি বুঝতাম যে তোমরা ভেতরটা পড়েছো। সো আই থিঙ্ক এইখানে একটুখানি তোমরা মার্ক খেয়ে গেছো। You really need to improve upon this part, right? So here it says timely and accurate PV case processing. It says preparation and submission of regulatory documents. All of these I'm teaching this Saturday, Sunday. Don't forget, in our main class at 9 p.m. on Saturday and Sunday for batch 1, we are going to study Oracle Argus, the new software, and correspondingly কি করে আমরা তো এতদিন বলেছি যে হয়ে যায় সিস্টেমে, কিভাবে হয় তার জন্য কি রকম ভাবে ডকুমেন্টস পড়তে হয়, এগুলো কিন্তু সব আমরা আমাদের ক্লাসে শেখাবো। ঠিক আছে, আমার হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস নিশ্চয়ই ফলো করছো, ওরাকেল আরগাসের ছবি দেখে থাকবে। আমরা কিন্তু খুব বড় করে ওটা শিখবো, আর তার জন্য কম্পিউটারের দরকার। এই শনিবার রোববার কাউকে ধার করে হলেও ল্যাপটপটা নিয়ে এসো। Track quality issues, implementation, corrections, that's okay. Data validation, I have taught you this in class, how to do data validation and verification. So that's good. SOP, we have discussed this, standard operating procedures, right? We have talked about the rest of it is more or less just general statements. I think the key part is from here to here. These are the main points. I think all of you have a very good CV. We have worked to build your CV. So I think you can very easily get this job, right? এখানে অ্যাপ্লাই করো, সব ডিটেইলস গুলো ভরো। এটা যে কি করে, আচ্ছা আরেকটা জিনিস, যে ফেক আর জেনুইনের মধ্যে কি তফাৎটা বুঝবে, দেখো এইখানে কি আসছে, দেখো cognizant.telio। টেলিওটা হচ্ছে একখানা ওই ইআরপি সিস্টেম, আগের দিন বলেছিলাম খুব বড়, ওয়ার্ক ডে, টেলিও, এগুলো হচ্ছে বড় সিস্টেম। এখানটা দেখেই এই দেখো লোগো আছে, ওপরে ওয়েবসাইটের ঠিক নাম দেওয়া রয়েছে, অ্যাড্রেসটা দেখো, এইসব জিনিস থেকে বোঝা যায় যে এগুলো অরিজিনাল। ঠিক আছে, যে ধরো না ফালতু ইয়ে হবে সেগুলো, এসব ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দেওয়ার জায়গায় থাকবে না, বলবে আমাকে মেলে সিভি পাঠিয়ে দাও, 1300 টাকা পাঠিয়ে দিও, আমি তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবো, right? So that's how you differentiate between what is fake and what is original. This is an original try and kind of make your profile in it. If anybody has any questions specifically, let me know. Yeah. Any questions from anybody? কাউর এটা করতে করতে আটকে যাচ্ছে, কোনো একটা ফর্ম ফিল আপ হচ্ছে না, যেরকম I saw some of you asking me this question, যে এক্সপিরিয়েন্স কি লিখবো, রাইট? তো সেই সবগুলো নিশ্চয়ই তোমাদের এখন ক্লিয়ার হয়ে গেছে ডাউট। যদি না হয় থাকে এখানে জিজ্ঞেস করো, আমি উত্তর দিয়ে দেবো। প্রোভাইড মোর জব ইনফরমেশন, আস্তে আস্তে দেখো, আমার কাছে মনে আছে 13ই জানুয়ারি তোমাদের আমি পাঠিয়েছিলাম কুইনটা আইকিউবি একটা। কেন 13ই জানুয়ারি? আমার কাছে তো ডিসেম্বর মাসেও ছিল, কেন পাঠাইনি তখন? কারণ কি আমি জানি যে তুমি তখনও প্রিপেয়ার্ড নও। আর আজকের ডেটেও সুজন আমি এটা বলবো যে তুমি প্রিপেয়ার্ড নও, যতক্ষণ না তুমি ভালো করে মক ইন্টারভিউটা দিয়ে নিচ্ছ ততক্ষণ আই ক্যানট সে টু ফ্রম ইয়োর, তুমি যদি, আমি যদি তোমার মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখি তাহলে তোমার মনে হবে হ্যাঁ স্যার আমি এত দূর তো চলে এসেছি ডিসেম্বর থেকে এতদিন আপনার কাছে ক্লাস করে, আগ্রি। কিন্তু তুমি যদি ইন্টারভিউয়ারের নজর থেকে দেখো তাহলে ইউ আর নট প্রিপেয়ার্ড এনাফ। তা আমি তোমায় লিঙ্ক দিয়ে দিতে পারি, তুমি গিয়ে অ্যাপ্লাইও করলে আর রিজেক্টও হয়ে গেলে, তাতে আমাদের কোনো লাভ নেই, রাইট? আমাদের এমন ভাবে খেলতে হবে, তো 15-20 দিনের ব্যাপার। আমার মনে আছে ডিসেম্বর মাসে আমার কাছে অনেকে এসে বলছে স্যার একবার সিভিটা দেখিয়ে দিন না, এখন কেন ফেলে রাখছেন? কিন্তু আমি জানতাম যে আমি যে সিভির ভেতরে আইসিএসআর লেখাবো, তুমি যদি আইসিএসআর কি হয় সেটাই না জানো, স্পন্টেনিয়াস রিপোর্ট কি হয় সেটাই যদি না জানো, সিভি বানিয়ে কি হবে? সো মেক শিওর দ্যাট ইউ মেক প্রিপেয়ার ফর ইউর মক ইন্টারভিউস। মক্স গুলো ভালো করে হয়ে গেলে আমি আপনার দেখবে যেরকম যেরকম বেরোবে সব তোমাদের দিতে থাকবো, রাইট?
এবং 4 থেকে 6 মাসের মধ্যে সবার চাকরি হবে। পড়তে হবে, এমন নয় যে যেহেতু স্যার বলেছে যে চাকরি হবে আমার আর পড়ার দরকার নেই, না তা নয়, পড়তে তখনও হবে, বাট অ্যাট লিস্ট ইউ উইল বি ইন আ গুড প্লেস। ওকে, এবার নেক্সট প্রশ্ন কি, শুড আই গিভ অ্যাবাউট দ্য সার্টিফিকেশন ডিটেইলস ইন এক্সপিরিয়েন্স সেকশন? হ্যাঁ, অফকোর্স, বাট এক্সপিরিয়েন্স ওখানে কি চেয়েছে, যেটা ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স, তাহলে কিন্তু সেটা তুমি দিতে পারবে না, রাইট? কিন্তু যদি তোমার ধরো অমিত কুমার দাসের মতো 1.5 বছর এক্সপিরিয়েন্স আছে কোথাও, তাহলে সেটা তুমি দিয়ে দিতে পারো ওখানে। ওকে, ওখানে তো লেখাই আছে 0 to 3 ইয়ার। 0 মানে কি, তো কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই, তো দেবে না কিছু। যদি আটকে যায় তাহলে আমায় বলো, দেন আই ক্যান ফিগার থিংস আউট ফর ইউ। রাইট, বিফোর ইউ গো, ওয়ান স্মল থিং, যে তোমাদের যে ইয়েটা আছে 1450 টাকা, এটা সবার জন্য ফিক্সড। অলমোস্ট 50% ব্যাচের সব স্টুডেন্টরা দিয়ে দিয়েছে। বাকিদের জন্য বলছি, যারা স্পেশালি সিকম কলেজে পড়ে, তাদের মধ্যে থেকে কাউর আমি এখন অব্দি পাইনি। তাহলে আমার একটা তোমাদের রিকোয়েস্ট রইল যে এটা একটুখানি আজকে বা কালকের মধ্যে পেমেন্টটা করে দাও। কারণ কি, না করলে কি আমরা এগোতে পারবো না। আমাকে যেই সব জিনিসগুলো বাইরে থেকে আনাতে হচ্ছে, তারা তো অ্যাডভান্স না দিলে দেবে না। আর আগে থেকে যদি না দেয়, তাদের কাছে ওই 30টা 40টা ফুলফিল করার জন্য ব্যাঙ্গালোর থেকে, বম্বে থেকে, চেন্নাই থেকে কেউ গ্রাহ্য করবে না পাঠানোর জন্য। লাস্টে বলবে আমরা দেবো না, আপনি দেখুন অন্য কোথাও, রাইট? তো এবার আমি যেহেতু তোমাদের বলেছি যে আমি একটা সার্টেন স্টাইলে করতে চাই ব্যাপারটাকে, আমি কিন্তু খুব ভালো করে সুন্দর করে করব, যাতে তোমার বাবা মা সবার ভালো লাগে এবং সেটা ভ্যালুয়েবল হয়ে ওঠে ইন্ডাস্ট্রির জন্য। ওকে, যারা জয়দীপ, যারা নতুন জয়েন করেছো, তাদের অন্তত আমি বলবো 10টা ক্লাস আমাকে দাও। তোমরা স্যাটারডে সানডে বিকেল 5টার সময় জয়েন করো, রাইট? এই ক্লাসগুলো জয়েন করতে পারো, সবকিছুই শেখার, বুঝলে তো? যদি কোনো ক্লাস 5 এর বাচ্চা ক্লাস 8 এর লাইফ সায়েন্সের টপিকটাও শোনে, হয়তো 90% বুঝতে পারবে না, কিন্তু ওই যে 10% মাথায় রয়ে যাবে, যখন 1.5 বছর পরে গিয়ে ওই সেম ক্লাসে জয়েন করবে, ও কিন্তু বাকিদের থেকে অ্যাডভান্সড হয়। তো জয়দীপ, আমি বলবো স্টেপ 1, 5টার ক্লাসটা করো শনিবার রোববার। যদি পারো বাকি দিন ব্যাচ 1 এর সঙ্গেও জয়েন করো। তোমায় তো কিছু খাটতে হচ্ছে না, তোমায় শুধু থাকতে হবে খানিকক্ষণ ক্লাসে। 10টা ক্লাস করলে তুমি একদম ফার্মাকোভিজিলেন্সটা মোটামুটি গুলে খেয়ে নেবে। এবং আমি প্রত্যেক ক্লাসে প্রচুর রিভিশন করাই, তো রিভিশন গুলো থেকে তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা স্ট্রং হতে থাকে। এরা যে এখন এই জায়গায় এসছে, এই 37 জন, এমনি এমনি আসেনি। এদের 90 ঘন্টার উপরে প্রিপারেশন হয়েছে, 2.5 ঘন্টার এক একটা ক্লাস। আজকে 22 খানা মেন ক্লাস, তার সঙ্গে ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস আজকে কত 5-6 নম্বর, তাছাড়া প্রেজেন্টেশনের উপরে ক্লাস, সিভির উপরে ক্লাস, রেজিউমের উপরে ক্লাস। I have done more than 35-36 class for these students. 36 class multiplied by 2.5 hours, we have done over 90 hours of training. সেই জন্য ওরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছেছে। তো তুমিও যদি জয়দীপ ধৈর্য ধরে অন্তত 10টা মিনিমাম ক্লাস করো, 10 × 2.5 ঘন্টা, 25 ঘন্টা যখন তোমার নিজের কোর্সটা শেষ হয়ে যাবে, তুমি আপনার সেই জায়গায় পৌঁছে যাবে যে তুমি বলবে হ্যাঁ স্যার, এবার আমি সিভি বানাতে পারবো, এবার আমি ভালো করে লিঙ্কডইন বানাতে পারবো, এইবার আমি আপনাকে মক ইন্টারভিউ দিতে পারবো। তুমি ওই জায়গায় চলে আসবে। ওকে, সো স্টার্ট উইথ মাই ব্যাচ 2 ক্লাসেস। আচ্ছা, এক্সপিরিয়েন্স সেকশনটা ম্যান্ডেটরি, তাহলে হ্যাঁ ওখানে ইন্টার্নশিপ ডিটেইলস দিয়ে দাও, কোনো অসুবিধা নেই। দেখো তো তৌফিক আমায় উল্টে ট্রোল করছে। হ্যাঁ, সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট রইল যে ইনস্টাগ্রামে তো সবাই তোমরা ফলো করতে পারো, ফলো করো। এখন অব্দি বোধহয় আমাদের কোনো পোস্ট নেই, কিন্তু খুব জলদি আমরা পোস্ট করব। আর এরকম ক্রস প্ল্যাটফর্ম যদি আমাদের ফলোয়ার্স থাকে, তাহলে না আমার জন্য ইজি, যখন আমি কোনো নতুন লোককে, বাইরের লোককে বলি যে আমাদের একটা এরকম ইনস্টিটিউট আছে সেখানে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে, তাদেরও একটু ইন্টারেস্ট হয়। এখন তো আমার ধরো জুনিয়ররা আসছে, যারা আমায় চেনে, আমায় ভালোবাসে, সেই জন্য এখানে এসে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি ইন্ডাস্ট্রি ভিজিটে। বাট আমরা যদি গেস্ট লেকচারটাকে আরো স্ট্রং করতে চাই, তাহলে অচেনা মানুষদেরও বলতে হবে যে হ্যাঁ এই ইনস্টিটিউটটা ভালো। তো সেই জায়গাটা তো তোমাদেরই হাত ধরে পৌঁছতে হবে। তো তোমরা যদি একটুখানি ফলো করো, লিঙ্কডইনে পোস্ট করো, আপনার ওই জায়গাটা আমাদের জন্য তৈরি হয়ে যাবে। গ্রুপে যেটা দিলেন ওটা নিয়ে একটু ডিসকাস করুন। কোনটা নিয়ে ডিসকাস করব? গ্রুপে কি দিলাম আমি? ডিটেইলসে লেখো। ওকে, যারা এক্ষুনি পেমেন্ট করছো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অনেকে দেখছি পেমেন্ট করতে শুরু করে দিয়েছো, থ্যাংক ইউ। আমি এই ক্লাসটা শেষ হয়ে গেলে আমি একবার আমার ব্যাংকের স্টেটমেন্টের সঙ্গে চেক করে নেবো, ঠিক আছে? আর তারপর তোমরা যে ইনভয়েসটা আছে, আজকে নিশ্চয়ই দেখেছো যে 10-12 জন অলরেডি পেয়ে গেছে,
বাকিরাও পেয়ে যাবে, কটা দিন টাইম দেই, তারপরে পেয়ে যাবে। ओके गुड। ओवेस मेरा सजेशन ये है कि आप पहले ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, फार्माकोविजिलेंस पढ़िए, राइट। लिंक्डइन तो बहुत बात की बात है, राइट। मेरे पास भी तो कोई रीजन होना चाहिए आपके साथ कनेक्ट करने का। आपका तो मेरे साथ रीजन है कनेक्ट करने के लिए, मेरा क्या रीजन है? आप वो रीजन बनाइए, अच्छे से पढ़िए, क्लास में आइए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्लास कीजिए। जैसे मैंने अभी जयदीप को कहा कि 10 या 15 क्लास कीजिए, 2.5 घंटे, आपके पैसे तो नहीं जा रहे, राइट। सिर्फ इंटरनेट का थोड़ा जीबी खर्च होने वाला है, तो वो डेटा खर्च कीजिए और क्लास में आइए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, क्लास में इंटरैक्ट कीजिए। वंस यू रीच अ लेवल वेयर you are good enough as a brand yourself, I will be very happy to connect with you, right? Build your brand, the world will want to connect with you. 919 এ যেটা দিলেন, 919 কি করে বলবো বাবু? আমার এখানে তো বাজছে এখন 6টা 7টা 1, 919 কি করে বলবো, right? So Oasis, this class is one of the best class we have. Okay, রুদ্র একটুখানি বলো না, সামথিং অ্যাবাউট রিক্রুটমেন্ট বলতে কি বলছো? Are you talking about Cognizant? Clarify. I can answer your question, but I need to know first what you're saying. Build your brand, OS, the world will follow you. Yeah. Good. Fantastic. I am waiting for Rudro's question. And for the rest of you, take care of yourself, take care of your parents, be in good health, don't drive too fast. You know, when you started 4 months back, you had no idea about pharmacovigilance. Today, all of you are here, right? And the world is here right now, right? You can see a marked difference in the way you conduct yourself, the way you have knowledge about things. Give me another 2 months. By the time it is time for certificate ceremony, you will reach a position where you can easily compete with the people in the industry, right? You will have more knowledge than most people out there who are studying pharmacy today. So you will reach that point. All I ask you is that seriously attend the classes, register yourself as a student, and do this class regularly. You will see a difference in yourself when you stand in front of the mirror. রুদ্র, কি কোয়েশ্চেন ছিল তোমার? জলদি বলে ফেলো, অনেক রাত হয়ে গেছে, তাই জন্য আর বেশিক্ষণ ইয়ে করবো না। অমিত কুমার দাস বলছে গুড নাইট স্যার, স্টে ওয়েল, থ্যাংক ইউ, ইউ অলসো, ভালো করে থাকো, আর খুব জলদি আমাদের এবার শুক্রবার দিন কথা হবে। ও আচ্ছা, ওটাতে লেখা আছে যে তুমি যদি লাস্ট কয়েক মাসের মধ্যে ইন্টারভিউ দিয়ে থাকো বা অ্যাসেসমেন্ট দিয়ে থাকো এবং সিলেক্টেড না হয়েছে, তাহলে তুমি আবার করে অ্যাপ্লাই করো না। কারণ কি, যদি লাস্ট 6 মাসে তুমি রিজেক্ট হয়ে থাকো, তাহলে আমরা তোমার আরেকবার ইন্টারভিউ নেব না। এইটাই ওখানে বলা হচ্ছে। তোমাদের ওটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই, কারণ তুমি কোনোদিন ইন্টারভিউ দাওনি, রাইট? তো ওইটা নিয়ে চাপ নিও না। তুমি দেখো যে যদি ইন্টারভিউ এর অনলাইনে চান্স পেতে পারো, ওদের একটা মেল লেখো, লিখে বলো যে হ্যাঁ, ওই যে সার্ভানা প্রিয়া জে কে একটা মেল লেখো যে আমি তো আপনার ইয়েতে রাউন্ডে সিলেক্ট হয়েছে। আমি গেস করছি যে রুদ্র তুমিও সিলেক্ট হয়েছো। তো ইয়েস, থ্যাংক ইউ শিল্পা, গুড নাইট, টেক কেয়ার অফ ইয়োরসেলফ। মেল লেখো সার্ভানা প্রিয়াকে যে আমি তো কলকাতায় আছি, আমি তো এক্ষুনি যেতে পারবো না, দিতে পারবো না, তো ক্যান দিস ফার্স্ট রাউন্ড বি অ্যারেঞ্জড অনলাইন? আমি যদি সিলেক্ট হই, সেকেন্ড রাউন্ডে আমি ব্যাঙ্গালোর চলে আসবো, এসে দেবো। ঠিক আছে, ভেরি গুড। চলো, সবাই নিজের খেয়াল রাখো, ভালো থাকো, শরীর সুস্থ রাখো, আর শুক্রবার দিন কথা হবে। অলরাইট, চলো, টেক কেয়ার, গুড নাইট, বাই। Thank you, Rudro. Thanks. Bye. Bye, everyone. Good night, all.